Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Freut mich sehr, euch heute hier begrüßen zu dürfen zu der ersten Session im DevOps-Bereich. Unser erster Speaker ist bereits schon ready, Rainer Stroppek mit dem Thema Running DevOps Project into a Tree. Die Session wird meines Wissens nach in Deutsch abgehalten. Freut mich sehr, wie gesagt, euch heute hier begrüßen zu dürfen. Und ich würde gleich sagen, Hand over zu Rainer. Sehr gerne, herzlichen Dank. Danke für die nette Einleitung. Jawohl, das ist richtig. Wir machen diese Session in Deutsch und ich freue mich schon auf die jetzt kommenden 45 Minuten. Ich habe mir gedacht, DevOps ist ein Thema, das mich sehr häufig bei Kundenprojekten beispielsweise begleitet. Und ich möchte heute mal einen ganz anderen Blickwinkel auf dieses Thema werfen. Im Gegensatz zu vielen anderen meiner Talks wird es heute keinen Code zu sehen geben. Wir beschäftigen uns eher mit organisatorischen Themen, mit Themen rund um Technologie. Und damit das etwas interessanter wird und spannender wird, shiften wir mal die ganze Sache auf die andere Seite rundherum und fragen uns, wie könnten wir denn, wenn wir wollten, jedes DevOps-Projekt so richtig gut gegen die Wand fahren? Und genau das werden wir in den kommenden 45 Minuten diskutieren. Und natürlich ist es nicht Sinn der Sache, dass wir lernen, wie wir DevOps-Projekte falsch machen, sondern wir wollen einfach nur eine andere Sichtweise auf das Ganze gewinnen. Und wir wollen lernen, welche Schritte es gibt, um DevOps-Projekte natürlich erfolgreich abzuwickeln. Bevor wir starten, darf ich mich kurz vorstellen für diejenigen unter euch, die mich noch nicht kennen. Ich denke, wenn man in eine neue Gruppe reinkommt, dann gehört es sich, dass man sich kurz vorstellt. Mein Name ist Rainer Stroppek und ihr seht hier rechts unten einen Link auf meine digitale Visitenkarte. Wenn ihr euch mit mir verbinden möchtet, verknüpfen möchtet, folgt bitte diesem Link. Dort findet ihr Links zu allen möglichen sozialen Netzwerken wie LinkedIn oder Twitter oder Facebook oder YouTube und GitHub und Co. Und dort können wir sehr gerne in Kontakt bleiben. Ich selbst bin ein passionierter Softwareentwickler seit über 25 Jahren. Ja, so alt bin ich schon. Ich habe mit C, C++ begonnen und ich schreibe heute noch jeden Tag sehr, sehr gerne Code. In der Microsoft-Welt bin ich relativ stark aktiv und bin sehr froh, dass ich in diesem Zusammenhang MVP und Regional Director geworden bin. Aber Klarstellung, in dieser Gruppe weiß man das vielleicht, manche wissen es vielleicht nicht. MVP und Regional Director heißt nicht, dass man auf der Payroll von Microsoft steht. Das sind nur Auszeichnungen, die man bekommt, wenn man sehr viel Zeit in die Community investiert, schreibt, Vorträge macht, wie beispielsweise diesen Vortrag hier. Neben meiner Tätigkeit in meinem eigenen Unternehmen, Software Architects, bin ich Trainer, Lehrer. Ich unterrichte einen Tag in der Woche an einer HTL, Mentor und da speziell im Bereich der Community. Ich darf Obmann des Coding Club Linz sein und die zwei wichtigsten Aktivitäten des Coding Club Linz ist einerseits der Programmierclub für Kinder, Coder Dojo Linz. Wenn ihr Kinder habt im Alter zwischen 7 und 18 Jahren, dann sind die sehr herzlich eingeladen, mal in Coder Dojo reinzuschnuppern und können dort programmieren lernen. Und das Rust Meetup. Rust ist eine Sprache, die mir seit, ich würde sagen, so 2 Jahren sehr am Herzen liegt und auch hier bin ich recht aktiv. Genug zu mir. Wir haben nur 45 Minuten, gehen wir gleich rein ins Thema. Und beginnen wir mit der Frage eben, wie kann man jedes DevOps-Projekt gegen die Wand fahren? Ja? Das Erste, und das ist offensichtlich, das gilt beim DevOps-Projekten genauso wie bei so vielen anderen Projekten. Wir können uns einfach rein auf Tools konzentrieren. Es gibt eine Vielzahl an Werkzeugen draußen am Markt, die den Namen DevOps in ihren Produktnamen tragen. Und natürlich könnte man jetzt meinen, naja, der erste Schritt zu einem erfolgreichen DevOps-Projekt ist erstmal gleich ein DevOps-Tool zu kaufen. Aber damit fährt man eben genau sein eigenes DevOps-Projekt definitiv gegen die Wand. DevOps-Tools sind nützlich, ohne Zweifel, ja, aber DevOps ist primär eine Methodik, eine Methodologie, ist eine Art zu arbeiten. Und wenn man DevOps-Projekte erfolgreich machen will und eben nicht gegen die Wand fahren will, dann muss man sich darüber im Klaren sein, dass DevOps bedeutet, dass man organisatorische Strukturen ändern muss, dass man Prozesse ändern muss und vor allem, dass man die Kultur und das Mindset ändern muss. Wie? Darauf werden wir in den nächsten Minuten natürlich noch eingehen. Ohne Zweifel, wie gesagt, DevOps-Tools sind wichtig, aber noch wichtiger aus meiner Sicht sind neue Skills. Man denke an Dinge wie Infrastructure as Code und solche Sachen. Möglicherweise habt ihr jetzt schon in der Organisation die richtigen Tools drinnen.
Ihr nutzt wahrscheinlich heute schon Dinge wie PowerShell oder Bash und ähnliche Dinge, aber nutzt man sie richtig? Nutzt man sie im Kontext von DevOps richtig? Hat man dieses Mindset DevOps bereits wirklich verinnerlicht? Das ist hier die Frage. Also ich denke an dieser Stelle, dass neue Skills, kulturelle Änderungen, organisatorische Änderungen definitiv wichtiger sind als einfach nur Tools. Und wenn ihr das Projekt so richtig schön gegen die Wand fahren wollt, dann konzentriert euch einfach nur auf Tools, kauft ein Tool und glaubt damit, dass das DevOps-Projekt erledigt ist. Das ist es definitiv nicht. Cloud Computing ist allerdings, hat einen speziellen Standpunkt hier. Cloud Computing, speziell die großen Public Cloud Plattformen, wie die von Microsoft, Google, Amazon und wie sie alle heißen, sind auf jeden Fall für das Prinzip von DevOps Enabler. Sie ermöglichen DevOps, sie erleichtern DevOps. Darauf werden wir im Rahmen dieses Vortrags definitiv noch eingehen. Der nächste Punkt. Wenn man ein DevOps-Projekt so richtig gegen die Wand fahren will, dann gründet man am besten ein DevOps-Team und sagt, liebes DevOps-Team, ihr macht jetzt DevOps und wenn ihr erfolgreich seid, dann machen wir in unserem Unternehmen DevOps. Das ist genau der falsche Ansatz. Der ganze Punkt, der wesentliche Punkt von DevOps ist, dass wir integrieren wollen und nicht separieren. Es bringt nichts, wenn wir ein isoliertes, separiertes DevOps-Team machen und die kümmern sich dann um DevOps und wenn die den Job gut machen, haben wir super DevOps und wenn die den Job schlecht machen, haben wir schlechtes DevOps. In diesem Fall benennen wir einfach nur Abteilungen um. Das, was vielleicht früher Operations war, heißt halt jetzt DevOps. Ja? Das ist definitiv der ganz falsche Ansatz. Ohne Zweifel wieder, ein DevOps-Team in einer größeren Organisation macht auf jeden Fall Sinn, aber dieses Team hat mehr die Aufgabe, die restlichen Teams, die diese Dev- und Ops-Tätigkeiten integriert in einem Team zusammenfassen, die Aufgabe ist, die zu unterstützen. Es mag sein, dass es im Unternehmen noch nicht so viel Know-how über Bildautomatisierung, Deployment-Automatisierung, Infrastructure as Code, Logging, Monitoring und Telemetrie, dass diese Dinge, diese Kernelemente von DevOps vielleicht noch nicht so ganz verinnerlicht worden sind. Und dann macht es Sinn, eine Art von Support-Team, Consulting-Team zu haben, das in diese Teams reingeht und das Wissen verbreitert. Das ist absolut okay. Es ist auch okay, gerade in großen Organisationen, ein Team von Spezialistinnen und Spezialisten zu haben, die für Spezialaufgaben in Projektteams reingehen. Das macht absolut Sinn. Hier sollte das Prinzip von Servant Leadership gelebt werden. Servant Leadership bedeutet, dass dieses DevOps-Team nicht leitet und führt im Sinne von mehr oder weniger erzwungen Regeln durchsetzen, sondern die Sichtweise sollte sein, dass dieses Team führt, indem man den restlichen Projektteams als Dienstleister zur Verfügung steht, quasi dienen als Führungsteam. Es geht darum, dass man dort reingeht, Dienstleistungen anbietet und durch diese Dienstleistungen das Wissen verbreitert und damit DevOps im Unternehmen ganzheitlich etabliert. Also DevOps-Teams okay, wenn sie sich als Evangelisten, wenn man so will, verstehen, wenn sich dieses Team als Servant Leadership, wenn dieses Team Servant Leadership betreibt, aber DevOps-Team als als separierte Einheit und die machen jetzt DevOps, ist definitiv ein Weg, wie man das DevOps-Projekt gegen die Wand fährt. Der nächste Punkt. Königreiche und Silos. Wer kennt das nicht? Kennt man definitiv. Es gibt die Operations-Abteilung, es gibt die Security-Abteilung, es gibt die Software-Architektinnen und Architekten, es gibt die Entwicklerinnen und Entwickler. Alles gut. Ja, das findet man heute in sehr vielen Unternehmen. Und wenn ihr ein DevOps-Projekt so richtig gegen die Wand fahren wollt, dann bleibt ihr bei diesen Königreichen, dann beschützt ihr diese Königreichen und dann denkt ihr weiterhin in Silos. Ich gebe ein paar Beispiele. Nehmen wir einen fiktiven Entwickler her. Dessen Königreich ist das Entwickeln von, sagen wir mal, Web-Applikationen, so Betriebsfragen wie Betriebs- und Sicherheitsfragen wie API-Gateways, Telemetrie, Autoscaling, robuster Betrieb, das ist nicht sein Thema. Er baut schöne Architekturen, das ist die Idee, aber alles andere ist Job der Administratoren. Wenn man ein DevOps-Projekt so richtig schön gegen die Wand fahren will, dann ermutigt man Entwicklerinnen und Entwickler genauso zu denken. Ja? Die Leute wissen dann, wie man delegiert, denn sie konzentrieren sich auf ihre Kernaufgabe.
Schaut so, klingt super, oder? Klare Teilung von Verantwortlichkeiten. Ich schreibe den Code, jemand andere betreibt den Code und sichert ihn ab. Spezialisierung. Ich bin ein Softwareentwickler oder eine Softwareentwicklerin. Was interessiert mich Betrieb? Wir müssen uns spezialisieren. In der heutigen Zeit führt Spezialisierung zu Qualität und Effizienz. Und wenn wir uns spezialisieren und klare Verantwortlichkeiten haben, dann erfindet doch nicht jedes Team das Rad immer wieder neu. Klingt alles super, oder? So fährt man ein DevOps-Projekt definitiv gegen die Wand. Oder nehmen wir, ja genau, so fährt man ein DevOps-Projekt dann eben genau an die Wand. Oder nehmen wir eine Frage rund um Security. Der Administrator, der für die Absicherung zuständig ist, dessen Königreich ist Active Directory und der macht das Ganze so sicher wie möglich, so restriktiv wie nur irgend möglich und er denkt an das Prinzip von Least Privilege, das wollen wir umsetzen. Security gehört in die Hand von Spezialistinnen und Spezialisten, ganz klar, und wir sperren das Ganze ab und haben strikte Policies und niemand darf was, denn am Ende des Tages wissen die ja alle nicht, was sie tun. Und dann kommen solche Dinge heraus. Ja? Diese Prinzipien, die ich hier drinnen habe, die führen dazu, versteht mich nicht falsch, ich empfehle sie nicht, ganz im Gegenteil, sie führen dazu, dass man ein DevOps-Projekt gegen die Wand fährt. Ja? Sie klingen auf den ersten Blick gut, das ist aber nicht die Grundidee von DevOps. Wo kommt das jetzt her? Das kommt daher, dass in diesen Organisationen, die sehr auf Hierarchien ausgelegt sind, auf klare Verantwortlichkeiten, auf Formalismen ausgelegt sind, dass hier eine Kultur existiert, wo die verschiedenen Verantwortungsträgerinnen und Träger sich gegenseitig nicht vertrauen. Die Operations-Leute vertrauen den Entwicklerinnen und Entwicklern nicht und natürlich umgekehrt. Aha, die Leute, die für Operations und Security zuständig sind, die wissen nicht, was wir als Entwicklerinnen und Entwickler alles brauchen. Am Ende des Tages gilt eine Regel aus meiner Erfahrung heute noch, die schon relativ alt ist. Vielleicht kennt ihr diese Aussage. Any organization that designs a system will inevitably produce a design whose structure is a copy of the organization's communication structure. 1968, Conway's Law nennt sich das Ganze. Also die Aufbau- und Ablauforganisation, die Kultur in einer Organisation wird bestimmen, wie Kommunikations- und Softwaresysteme gebaut werden und dann auch strukturiert werden. Und das bedeutet im Umkehrschluss meiner Erfahrung nach, wenn man eine Organisation von diesem Silo-Denken, von diesem Königreich-Denken in Richtung DevOps bringen will, dann müssen wir Conway's Law berücksichtigen und gleichzeitig an den organisatorischen Rahmenbedingungen arbeiten. Welche das sind, darauf werden wir dann später gleich eingehen. Das Grundmotto, das bei DevOps im Mittelpunkt stehen sollte, ist You build it, you run it. So ein einfacher und kurzer Satz. Aber dieser einfache und kurze Satz bringt es immer noch auf den Punkt. You build it, you run it bedeutet, die Entwicklerinnen und Entwickler, die beispielsweise Entscheidungen treffen hinsichtlich Softwarearchitektur, die müssen die Schmerzen, die sich vielleicht aus falschen architekturellen Entscheidungen ergeben, auch direkt spüren. Erst dann entwickelt sich dieser selbstregulierende Prozess. Die Entwicklerinnen und Entwickler müssen lernen, dass Software, die man betreiben muss, auch entsprechend aufgebaut sein muss. Man darf die Betriebsaspekte nicht vergessen, wenn man die Software entwickelt und die Softwarearchitektur festlegt. Umgekehrt, die Operations-Leute, die jetzt plötzlich eingebunden in das Entwicklungsteam, in das DevOps-Team arbeiten, müssen die Schmerzen spüren, wie es sich anfühlt, wenn plötzlich keine produktive Arbeit mehr möglich ist, weil vor lauter Security Rules und Firewall Rules niemand mehr irgendwelche Libraries aus dem Internet herunterladen kann, was man aber in der heutigen Zeit in dieser arbeitsteiligen Welt, in dieser Welt von Open Source einfach braucht. Wir wollen also ganz gezielt dieses Prinzip You build it, you run it zusammenführen, um in einem Team die Gesamtverantwortung zu etablieren. Und das ist das exakte Gegenteil von Königreichen und Silos. Oh, da habe ich jetzt mein Video etwas falsch positioniert. Underestimate Complexity ist der nächste Punkt, auf den ich jetzt genau hier eingehen möchte.
Wenn man sich ansieht, wie heute Software aussieht, dann sind solche Diagramme, wie man es vielleicht noch vor ein paar Jahren auch in der Cloud gesehen hat, egal ob jetzt Cloud oder nicht, die gehören ein wenig der Vergangenheit an. Da hatte man irgendwo ein Internet, ein wenig OpenID, sowas in die Richtung, ein bisschen Webserver oder Webfarm, ein bisschen File Storage, ein bisschen Datenbank und das ist gut. Heutzutage werden Applikationen immer komplexer. Diese Architekturen wie das hier ist heute keine Ausnahme mehr, sondern die Regel. Selbst relativ kleine Applikationen in Azure beispielsweise nutzen sehr viele dieser Komponenten, die man hier beispielsweise sieht. Und wenn man sich jetzt noch vor Augen führt, wie aktuell die Landkarte der Cloud Native Foundation aussieht, hinter jedem diesen kleinen Kästchen verbirgt sich eine super spannende Technologie, über die wir tagelang reden könnten. Dann muss man sich darüber im Klaren sein, wie komplex die heutige Welt geworden ist. Und jetzt stellt euch mal vor, man unterschätzt das Ganze. Was ich oft sehe in Organisationen ist, dass man sagt, naja, wir müssen einfach nur dafür sorgen, wenn wir weiterhin in Königreichen denken beispielsweise, dass die Developer auf der einen Seite genauer dokumentieren, wie ihre Software funktioniert, damit die Operations-Leute das dann eigenständig und ohne, dass sie die Entwicklerinnen und Entwickler brauchen, betreiben können. Hey, in Software und in Softwarearchitekturen, die so vielschichtig sind, die aus so vielen Komponenten besteht, ist das nicht mehr wirklich notwendig. Da unterschätzt man die Komplexität und wenn man das tut, fährt man das DevOps-Projekt definitiv gegen die Wand. Es braucht tiefes Verständnis für die Architektur, den Aufbau einer Software, um diese Software warten zu können, weiterentwickeln zu können, aber auch um sie betreiben und dann später auch absichern zu können. Im Endeffekt gilt diese schöne Aussage Standing on the Shoulders of Giants. Heutige moderne Applikationen sind aufgebaut auf einer Vielzahl an Cloud-Services, egal ob das jetzt Private Cloud oder Public Cloud ist. Public Cloud löst dieses Problem, indem diese Applikationen als Platform as a Service, Serverless, Software as a Service oder Low-Code-Plattformen angeboten sind. Außerdem gibt es sehr viele fertig gestaltete Services für sogenannte Cross-Cutting Concerns, wie beispielsweise Sicherheit, Logging, Monitoring, Secret Storage und ähnliche Dinge. Deshalb meinte ich, dass Public Cloud ein echter Enabler ist und ganz, ganz wesentlich. Das muss man akzeptieren. Wenn man ein DevOps-Projekt gegen die Wand fährt, dann ignoriert man die Komplexität von heutigen Cloud-Lösungen, egal ob Public Cloud oder Private Cloud, und sagt einfach, wir müssen nur genauer dokumentieren, dann funktioniert der Handover zwischen den Silos schon recht gut. Sorry, so läuft es nicht. Ich brauche tiefes Verständnis für ein Softwaresystem, um dieses Softwaresystem entwickeln, dev und betreiben, ops zu können. Hier nur ein Beispiel, was das konkret bedeutet. Ja, hier seht ihr exemplarisch einen Screenshot aus dem Azure SDK AZ Storage Account Create. Man kann erraten, was das bedeutet. Man legt hier einen Storage Account an und schaut euch mal diese Vielzahl an Settings an. Bisher bin ich diese Komplexitätsfrage hauptsächlich angegangen von der Software-Architekturseite. Die Ops-Leute verstehen nicht so genau, wie die Applikation aufgebaut ist und können sie deshalb nicht ordentlich betreiben bzw. supporten oder absichern. Hier haben wir jetzt den Weg in die andere Richtung. Entwickler und Entwicklerinnen, die jetzt diese Aufgabe annehmen und sagen, okay, machen wir DevOps, you build it, you run it, ich bin dafür verantwortlich, stehen plötzlich vor APIs wie dem hier, die absolut unbekannt sind, die plötzlich Fragestellungen reinbringen, die in der täglichen Arbeit einer Entwicklerin oder eines Entwicklers in der Vergangenheit vor DevOps keine Rolle gespielt haben. Was wissen denn viele Entwicklerinnen und Entwickler über den korrekten Umgang mit Encryption Keys und Key Vaults und TLS-Versionen und was weiß denn ich alles? In der Vergangenheit, in den Silos, dachten die Entwicklerinnen und Entwickler in ihrer C# oder .NET oder Node oder Go-Welt. Mit DevOps müssen sich alle ändern, nicht nur die Ops-Leute, sondern auch die Dev-Leute. Die müssen verstehen, was Sicherheit und Betrieb bedeutet und neue APIs lernen, neue Verantwortungsbereiche lernen. Das bringt uns zum nächsten Punkt, wie man ganz gekonnt ein DevOps-Projekt gegen die Wand führt. Nämlich diese eierlegende Wollmilchsau, die man plötzlich haben will als DevOps-Expertinnen und Experten,
Ja, die setzen wir einfach voraus. Und man ignoriert die Ressentiments oder die Ängste, die sich aus dem, was ich bis jetzt gesagt habe, ergeben. Ja, glaubt ihr wirklich, die heutigen Entwicklerinnen und Entwickler, die heutigen Administratorinnen und Administratoren langweilen sich den ganzen Tag und haben Zeit dafür, dass sie in Zukunft noch mehr Aufgaben und mehr Aufgaben übernehmen? Können wir einfach das Ops-Department schließen und die bisherigen Entwicklerinnen und Entwickler, die übernehmen diese ganzen Aufgaben mit und plötzlich haben wir eine riesengroße Einsparungsmöglichkeit? So funktioniert das nicht. Wir müssen uns mit Vorbehalten, mit Ängsten, mit Limits, die in der Realität existieren, auseinandersetzen. Und diese Dinge sind teilweise Fakten, teilweise aber auch einfach Gefühle. Teilweise Gefühle oder, wie soll ich sagen, ein Vorbehalt gegenüber neuen Dingen, gegenüber einer Einstellungsänderung. Damit muss man sich auseinandersetzen. Ich gebe euch ein paar Beispiele. DevOps bedeutet, dass die Aufbauorganisation, die Verantwortlichkeiten umgebaut werden. Ich habe schon gesagt, wir brechen Königreiche auf. Wenn wir diese Königreiche aufbrechen, dann kommt es zwangsläufig zu einer Angst vor Kontrollverlust, vor einer Angst davor, Einfluss zu verlieren beispielsweise. Es geht aber auch in die andere Richtung. Es gibt eine Angst davor, diese Verantwortung zu übernehmen. Entwicklerinnen und Entwickler sind es vielleicht nicht gewöhnt, Ownership, also die Verantwortung für den Betrieb zu übernehmen. Sie sind es nicht gewöhnt, diese Verantwortung zu tragen. Vielleicht fürchten sie sich davor. Nicht, weil sie es nicht wollen, sondern weil ihnen die entsprechenden Fähigkeiten fehlen, weil sie nicht die Ausbildung haben, weil ihnen zu viele Verantwortlichkeiten aufgebürdet werden. Das ist definitiv etwas, womit man sich auseinandersetzen muss. Über Losing Control habe ich bereits gesprochen, aber da kommt noch ein Aspekt dazu, nämlich der Public Cloud. Wir werden in den nächsten Minuten noch ein wenig über Public Cloud reden. Wenn wir Public Cloud einsetzen, wenn ich in Kundenprojekten drinnen bin und dort verwenden wir Public Cloud, dann beschäftige ich mich zu einem nicht geringen Teil mit den Ängsten, die sich durch Public Cloud ergeben. Oft sind Datenschutzvorbehalte gegen Public Cloud beispielsweise und DevOps nur vorgeschoben, weil es in Wirklichkeit darum geht, Angst vor Kontrollverlust zu haben. Ich habe das Ding nicht mehr unter Kontrolle. Wie kann ich plötzlich dafür verantwortlich sein? Damit muss man arbeiten, damit muss man sich definitiv beschäftigen. Und das ist jetzt der wichtige Punkt an dieser Stelle. Wenn man ein DevOps-Projekt eben nicht gegen die Wand fahren will, dann ignoriert man diese Ängste nicht. Dann sagt man nicht einfach, ja, stellt euch nicht so an. Fürchtet ihr euch vor Änderungen oder was? Sondern dann beschäftigt man sich ganz gezielt mit diesen Ängsten. Man arbeitet daran, bei der Aufbau- und Ablauforganisation, die man umstellt, darauf zu achten, dass es eben nicht zu diesen drastischen Umbrüchen kommt, die dann dazu führen, dass Leute ablehnend diesem DevOps-Projekt gegenüberstellen. Man muss die Leute mitnehmen. Man muss in Ausbildung investieren und Ähnliches. Ich komme dann später noch zu ein paar Punkten. Man muss also am Ende des Tages Hilfe anbieten. Hilfe, dass die entsprechenden Projektteams es verstehen, dass DevOps was Gutes ist und diese Ängste, die ich gerade angesprochen habe, nicht zu einer Ablehnung des gesamten DevOps-Projekts führen. Lasst uns auf den nächsten Punkt eingehen, wie wir unser DevOps-Projekt gekonnt gegen die Wand fahren. Reden wir ein wenig über das Thema Security. Bisher haben wir darüber gesprochen, dass es DevOps gibt. Ja, DevOps heißt, wir entwickeln und wir betreiben. Wenn wir DevOps so sehen, dann könnte man einfach auf Security vergessen. Ja, Betrieb, stabil, alles keine Frage, aber am Ende des Tages wissen wir, dass manchmal schlimme Dinge passieren und vor diesen Dingen muss man sich schützen. Ja, es gibt dafür entweder spezialisierte Abteilungen oder die Administratorinnen und Administratoren arbeiten, die im Unternehmen sind, haben bisher dafür gesorgt, dass Lösungen sicher laufen. Wir denken an Firewalls, wir denken an verschiedenste andere Mechanismen, die eingebunden werden, die durchgeführt werden, um Software sicher zu machen. In der bisherigen Welt, in dieser Silo-Welt, in dieser Welt der Königreiche, hatten wir oft das Problem, dass Ops und Security die Welt hauptsächlich so sehen. Ja? Wir müssen möglichst viel absperren, denn es könnte etwas passieren, wie hier visualisiert. Die Entwicklerinnen und Entwickler sehen das aber so. Die sehen einen wunderschönen Garten, einen wunderschönen grünen Rasen, wo sie sich austoben möchten und dann steht hier, please keep off the grass. Das heißt, die Administratorinnen und Administratoren, die Security-Verantwortlichen,
tun nichts anderes als, ja, wie soll ich sagen, das sind Spaßbremsen. Ja? Die wollen die Entwicklerinnen und Entwickler nicht auf diesen wunderschönen Rasen hinlassen. Und das führt zu einem ständigen Kampf. Was wir brauchen, ist einen Shift. Einen Shift nicht nur in Richtung DevOps, sondern wir brauchen einen Shift in Richtung DevSecOps. You build it, you run it, and you are responsible for its security. Oh. Ich kann mir schon vorstellen, was in manchen Köpfen jetzt gerade vorgeht, speziell wenn ihr für Sicherheit verantwortlich seid. Ja, Moment, Entschuldigung, ich bin da etwas zu weit unten. Ja, können das die Entwicklerinnen und Entwickler überhaupt? Und wir kommen wieder zu diesem Punkt der Verantwortungsübernahme, der Ausbildung, der Kultur. Um ein DevOps-Projekt eben nicht an die Wand zu fahren und Security nicht zu vergessen, müssen wir uns darüber im Klaren sein, dass Entwicklerinnen und Entwickler, dass die DevSecOps-Team, dass diese Teams Ausbildung brauchen, dass die neue Aufgaben bekommen, dass sie sich darüber im Klaren sind, dass was von ihnen erwartet wird. Und die Erwartungshaltung verändert sich. Sie verändert sich insofern, dass das Projekt, die Aufgabe nicht abgeschlossen ist, wenn der Code geschrieben ist und eingecheckt ist, sondern es geht darum, dass das Operativsystem stabil läuft und auch sicher läuft. Ja? Wenn wir diesen Aspekt der Sicherheit ignorieren, dann werden Softwarearchitekturen gebaut und Softwarearchitekturen betrieben, die nicht sicher sind, und dann landen wir auf der Titelseite von Heise mit sehr unangenehmen News, und das wollen wir alle miteinander nicht. Dann hätten wir nämlich unser DevOps-Projekt definitiv gegen die Wand gefahren. An dieser Stelle würde ich jetzt gerne in einen etwas anderen Gang schalten. Wir haben jetzt Beispiele gebracht, wie man ein DevOps-Projekt gegen die Wand fährt. Und natürlich möchte ich diesen Vortrag nicht rein darauf fokussieren, nur darüber zu reden, was man nicht tun sollte. Das ist relativ leicht. Ich möchte am Ende jetzt in den verbleibenden Minuten dieses Vortrags jetzt darauf eingehen, was wir ganz konkret tun können, um DevOps-Projekte erfolgreich zu machen. Aber vorher nehme ich mal einen Schluck Wasser und schaue kurz auf den Q&A-Bereich, ob vielleicht zu dem ersten Teil hier schon irgendwelche Fragen aufgetaucht sind. Ah ja, ich sehe schon. Hier kam eine Frage, die sich darauf bezieht, was DevOps konkret bedeutet im Hinblick auf Fixing a Broken System. Wer steht um 2 in der Früh auf, wenn das System nicht funktioniert? Ja, das ist die Frage an dieser Stelle. Meine Erfahrung ist, das hängt ganz stark davon ab, auf welchem Reifegrad DevOps betrieben wird. Die Königsdisziplin ist wirklich dieses Thema You build it, you run it. Ein kleiner Hintergrund zu mir. Ich persönlich habe die Firma Software Architects gegründet. Wir sind ein kleines Team, eine Handvoll Leuten. Ein Kunde hat uns kürzlich als Boutique Entwicklungs- und Beratungsunternehmen bezeichnet. Mir gefällt dieser Ausdruck ausgezeichnet. Und wir betreiben aber auch Software-as-a-Service-Applikationen für viele, viele tausend Benutzer. Ja, was glaubt ihr? In diesem kleinen Unternehmen, wer steht um 2 Uhr früh auf, wenn irgendwas Schlimmes passiert? Ja, bildlich gesprochen. Ja. Wer setzt sich am Samstag in der Früh vor den Computer, wenn irgendeine Software-as-a-Service-Lösung nicht mehr funktioniert und die Kunden sich beschweren? Ja, wir tun's. Wir als DevOps-Team. Und wenn man jetzt größere Organisationen sieht, dann frage ich mich, warum diese größeren Organisationen in den verschiedenen Teams nicht genauso arbeiten können. Ich kenne große Organisationen, bei denen erfolgreich diese Kultur gelebt wird. Warum nicht? Warum ist es nicht so, dass die Entwicklerinnen und Entwickler eines Teams für den Betrieb verantwortlich sind und von zu Hause im Homeoffice aus bald in der Früh oder am Wochenende ein Problem lösen müssen, wenn eine Tätigkeit, eine Aufgabe, die sie erledigt haben, dazu geführt haben, dass dieses System nicht mehr läuft? Gleichzeitig möchte ich aber betonen, dass es natürlich in der Praxis Situationen gibt, wo man Expertinnenwissen braucht, wo beispielsweise das DevOps-Team alleine das Problem nicht lösen kann. Security ist ein guter Punkt. Security erfordert in vielen Bereichen Spezialwissen. Wenn man DevSecOps betreibt, dann ist das System bereits inhärent
halbwegs sicher, das ist okay, aber im Falle einer kritischen Security-Lücke, die vielleicht sogar ausgenutzt wurde, braucht man möglicherweise Expertinnen und Experten, die einen unter die Arme greifen. Und hier ist es wichtig, dass speziell unter diesem Thema Fix a Broken System im Unternehmen oder auch außerhalb durch entsprechende Beraterverträge beispielsweise, dass hier ein Team zur Verfügung steht, das im Fall des Falles helfen kann. Ich nenne es immer ein Sicherheitsnetz da ist. Dieses Sicherheitsnetz ist extrem wichtig und das ist ein ganz wesentlicher Baustein meiner Erfahrung nach für dieses Thema Ängste adressieren. Wenn ich will, dass DevSecOps-Teams Verantwortung übernehmen, dann muss ich mir darüber im Klaren sein, wenn der Reifegrad noch nicht so hoch ist, dass diese Teams möglicherweise öfter mal an Probleme stoßen, die sie nicht alleine lösen können. Und dann braucht man genau dieses Sicherheitsnetz. Ich möchte ganz klar betonen, dass DevSecOps nichts ist, was man mit einem Big Bang in einer großen Organisation, die über Jahre oder Jahrzehnte gewachsen ist, einfach einführen kann. Leider habe ich heute nur 45 Minuten. Das wäre ein schönes Thema für einen weiteren Talk zu einem anderen Zeitpunkt, nämlich die Frage, wie man schrittweise eine Organisation in Richtung DevSecOps bringen kann. Gartner hat hier sehr schöne Artikel dazu und da kann man dann mit Site Reliability Engineers arbeiten. Man kann schrittweise in ersten Teams das Ganze einführen. Wie gesagt, heute habe ich nur 45 Minuten, aber ich hoffe, dass dieses Bild des Sicherheitsnetzes, was dazu führen kann, dass DevSecOps schneller akzeptiert wird, vielleicht zumindest eine Teilantwort auf diese Frage ist. So, verbringen wir die verbleibenden, was haben wir denn noch? Ja, gut 10 Minuten haben wir noch, steht uns noch zur Verfügung. Verbringen wir diese gut 10 Minuten noch damit, darüber nachzudenken, wie man jetzt DevSecOps zu einem echten Erfolg führt. Als erstes, ganz am Beginn, steht der Gedanke, der in alle Gehirne rein muss, dass Operations, Security und Development nicht mehr die Aufgabe von isolierten, separierten Teams sind, sondern was wir jetzt haben, ist verteilte Verantwortung, Shared Responsibility Model. Das DevSecOps-Team übernimmt die Verantwortung für die gesamte, sagen wir es anders, für Entwicklung, Betrieb und Sicherheit der Komponente, für die dieses DevSecOps-Team verantwortlich ist. Dieses Team hat damit ein Gesamtbild, ist ja ganz klar, denn dieses Team ist verantwortlich für die Architektur, für die Entwicklung, für den Betrieb und das sollte im Laufe der Zeit zu besserem Betrieb führen, zu besserer Architektur führen und zu besserer Security führen. Es gibt diese schöne Aussage, if something hurts, do it more often. Wenn man in Königreichen denkt und Entwicklung, Betrieb und Security in unterschiedlichen Silos drinnen hat, dann fühlen die verschiedenen Silos möglicherweise die Schmerzen, die sich aus ihren Entscheidungen oder Handlungen ergeben, nicht selbst. Und dann hat man keinen selbstregulierenden Kreislauf. Aber genau das wollen wir. Wir wollen, dass das Team Verantwortung übernimmt und dann auch die Konsequenzen dieser Verantwortung trägt. Und genau das ist dieser Punkt Shared Responsibility. Also dieser Grundgedanke, der muss mal in die Köpfe rein. Ich sage nochmal dazu, das passiert nicht über Nacht. Das ist ein kultureller Wandel. Und ihr könnt mir glauben, ich mache seit über 10 Jahren Azure und Cloud Computing. Ich wette, dass ich mehr Zeit, mehr Stunden mit Kunden verbracht habe, über diese Dinge zu diskutieren, in Workshops gesessen bin, wo wir hart über solche Sachen diskutiert haben, ob das überhaupt möglich ist in den jeweiligen Organisationen. Da habe ich mehr Stunden investiert, als in irgendwelche technischen Fragen rund um App-Services oder Azure Active Directory oder VNets. Das ist auch immer wichtig, das sind auch immer wichtige Themen, aber die kulturellen Fragen sind oft die wesentlich härteren und die wesentlich zeitraubenderen. Also, erster Hinweis, jetzt geht es nicht mehr um das gegen die Wand fahren, jetzt geht es um den wirklichen Tipp. Kulturelle Änderungen sind wesentlich. Ja? Organisatorische Änderungen genauso. Weitere Erfolgsfaktoren. Damit dieser kulturelle Wandel funktioniert, braucht es Management-Support. DevOps-Projekte, die so grassroot-mäßig von unten nach oben gehen, die werden nicht vollständig wirklich erfolgreich sein. Es kann Aspekte geben, die reinbringen. Es kann einzelne Leute geben, die einfach von sich aus Eigenmotivation beschließen, Infrastructure as Code zu verwenden oder vielleicht ein wenig Public Cloud zu machen.
Das gibt es definitiv. Aber wenn DevOps als Kultur eingeführt werden soll, als Denkweise eingeführt werden soll, braucht man Management-Support und das Management muss verstehen, was DevOps und DevSecOps bedeutet. Hier hakt es manchmal. Ich bin oft bei Unternehmen, wo auf der technischen Ebene das Prinzip von DevSecOps verstanden wird, aber auf der Management-Ebene immer noch dieses Denken in, oh, wir erfinden das Rad nicht mehrfach. Wir wollen auf jeden Fall klare Verantwortungen. Wir wollen auf jeden Fall klare Kommunikationslinien. Diese Teamorganisation, wo ein Team für mehrere Dinge verantwortlich ist und eigenverantwortlich ist und vielleicht Entscheidungen trifft, die nicht zu den Entscheidungen eines anderen Teams passen. Damit haben manche Management-Teams noch ein wenig Probleme. Mein Bild, das ich immer mit verwende in diesem Bereich, ist das von Legebatteriehühnern. Früher waren die Dev-Teams, die Ops-Teams, die Sec-Teams, die waren Legebatteriehühner, ja, eingesperrt. Sie mussten sich an genaue Richtlinien halten und ja, sie durften nicht nach links und nach rechts und Management denkt sehr oft in diese Richtung. Aber wir wissen alle, dass das definitiv nichts ist, was wir haben wollen. Als Entwickler, als Operations-Leute, als Security-Leute werden wir zu Freilandhühnern. Ja, wir dürfen raus, wir bekommen mehr Freiheiten, aber dafür natürlich auch mehr Verantwortung. Und ich sage hier nicht, dass wir Wildhühner werden, die irgendwo draußen im Wald leben. Nein, nein, es gibt immer noch Zäune. Aber die Zäune sind weiter gesteckt, als sie in der Vergangenheit waren. Vereinfachen ist ein weiterer Success-Faktor aus meiner Sicht. Hier spielt die öffentliche Cloud, die Public Cloud, eine wesentliche Rolle. Wenn wir eine gewisse Anzahl an Personen in den Teams drinnen haben und diese Teams sollen in Zukunft nicht nur entwickeln, sondern auch betreiben und absichern, dann liegt es in der Natur der Sache, dass man irgendwie die Arbeit reduzieren muss, weil ansonsten müsste man die Teams so weit aufblasen, dass es in Summe nichts bringt. Wir wollen ja mit DevSecOps die Produktivität steigern und nicht einfach dieselbe Arbeit mit demselben Ressourceneinsatz einfach nur anders entwickeln. Das würde keinen Sinn machen. Und hier kommt das Thema Public Cloud ins Spiel. In der Public Cloud gibt es eben PaaS-Services, Platform-as-a-Service-Dienste, Serverless-Dienste, Software-as-a-Service-Dienste. Und auf die müssen wir setzen. Das ist für mich der Schlüssel. Das ist für mich der wichtige Faktor, warum oder wie DevSecOps speziell im Mittelstand eingeführt werden kann. Ich reduziere die, nennen wir es mal, Produktionstiefe gesamtheitlich gesehen, indem ich PaaS, Serverless-Dienste, Software-as-a-Service einsetze und ähnliche Dinge. Und damit mache ich Architekturen einfacher, ich mache den Betrieb einfacher, ich mache die Security einfacher und schaffe es dann durch in Summe weniger Ressourcen das Gleiche zu betreiben. Aber das ist mir jetzt ein ganz wichtiger Punkt. Ich spreche nicht davon, dass die Unternehmen, dass ihr DevSecOps so verkaufen solltet, dass ihr sagt, haha, liebes Management-Team, wir machen DevSecOps und der Strobeck hat gesagt, dann schaffen wir das Gleiche mit weniger Ressourceneinsatz. Wir können also ein Drittel der Leute rauswerfen. Das ist definitiv nicht meine Botschaft. Meine Botschaft ist, dass wir in der Zukunft Ressourcen brauchen für Themen, die näher am Kunden sind. Ihr habt in der Keynote viele Dinge gehört. IoT, Digital Twins, Artificial Intelligence, Machine Learning und viele dieser Dinge. Ja, glaubt ihr, dass diese Dinge von selbst entstehen? Natürlich nicht. Dafür braucht es Ressourcen. Ressourcen, die man nicht einfach so von den Bäumen schüttelt. Diese Ressourcen können wir möglicherweise intern frei machen, indem gewisse Dienste, die eigentlich kein Kunde bezahlen will, ich werde nicht dafür bezahlt, dass ich händisch Patches auf virtuellen Maschinen oder Datenbankservern einspiele. Wir können diese Dienste, die relativ wenig Wertschöpfung aus Kundensicht beitragen, die können wir abschaffen. Dadurch machen wir DevSecOps möglich und Ressourcen werden frei. Und dann müssen wir gleichzeitig im Bereich von HR, Personal, Ausbildung eine Strategie haben, wie wir die richtigen Persönlichkeiten intern oder extern weiterbilden oder ins Boot holen, damit in Summe wir mit dem gleichen Team eine höhere Wertschöpfung schaffen. Das ist unser Ziel. Typische, historisch gewachsene Unternehmen haben ein großes Problem damit, mit diesen neuen, innovativen Ansätzen wie Artificial Intelligence, IoT und so weiter umzugehen, weil niemand Zeit dafür hat, sich damit zu beschäftigen. Und DevSecOps, wenn man es rechtzeitig beginnt und auf PaaS, Serverless und ähnliche Dinge setzt, das ist der Schlüssel dafür. Damit werden die Ressourcen entsprechend frei.
Ich habe es schon erwähnt. Ausbildung. Ausbildung ist wichtig. Und es geht hier nicht nur darum, entschuldigt die flapsige Sprache, den heißen neuen Scheiß auszubilden, sondern es geht teilweise darum, bei DevSecOps, dass man zurück auf die Basics geht. Wenn man sagt, ein Entwicklungsteam wird vielleicht ergänzt um ein paar Expertinnen und Experten für Betrieb und Sicherheit. Trotzdem, wenn das Team als Ganzes verantwortlich sein muss, müssen alle gewisse Grundlagen wiederholen. Eine Entwicklerin oder ein Entwickler, dem fehlt vielleicht ein gewisses Basis-Know-how für Security, Verschlüsselung, Zertifikate, Umgang mit VPNs und ähnlichen Dingen. Hier gibt es Nachholbedarf und nicht bei diesen fancy Themen wie Artificial Intelligence, sondern bei den Grundlagen. Umgekehrt, jemand, der aus dem Betrieb kommt und bisher noch nicht Infrastructure as Code gemacht hat, dem fehlen vielleicht Grundlagen in Sachen Git beispielsweise. Hier ist es ganz, ganz wesentlich, dass man in die solide Ausbildung investiert. Denn das Investieren in die Ausbildung ist gleichzeitig ein Mittel, die Ängste und Ressentiments zu entfernen, über die wir bereits gesprochen haben. Und wenn die Personen in diesen DevSecOps-Teams entsprechend ausgebildet sind, die Grundlagen gut beherrschen, diese Dinge auch geübt haben, die Möglichkeit hatten, das in einem weniger kritischen Bereich auch zu lernen und zu üben, genau dann werden meiner Erfahrung nach diese Personen auch bereit, dass sie die entsprechende Verantwortung übernehmen. Vorher nicht. Ziel sollte diese oft zitierte T-Shaped Skills, dieses oft zitierte T-Shaped Skills Prinzip sein. Das heißt, die Teammitgliederinnen und Teammitglieder haben eine tiefe Expertise in einem gewissen Bereich. Wie eng dieser Bereich ist, das hängt dann davon ab, auf die Persönlichkeitsstruktur, auf die Größe des Unternehmens. Aber jede und jeder sollte auch einen guten, breiten Überblick über diese tiefe Expertise hinaus haben, um die Zusammenhänge zu verstehen. Denn nur dann kann ich eine Entwicklerin oder einen Entwickler dazu bringen, in diesen DevSecOps-Teams ganzheitlich zu denken. Man muss hier vorsichtig sein. Meiner Erfahrung nach gibt es immer wieder Personen, die eigentlich deren Passion rein in diesen Deep Expertises liegt. Das wollen Expertinnen und Experten sein für Entwicklung, für Betrieb, für Security. Solche Personen sind wichtig. Aber das sind dann typischerweise nicht die Personen, die ich in einem DevSecOps-Team haben möchte. Das sind die Personen, die ich in einer größeren Organisation als interne Beraterinnen und Berater sehe. Das sind die Spezialeinsatzkräfte, wenn man so will, die punktuell, zeitlich limitiert in die Teams reingehen, um Probleme zu lösen, um die harten Nüsse zu knacken, aber die dann auch wieder rausgehen können und vielleicht in ein weiteres Team reingehen können und dort wieder helfen. Es braucht beides. Es braucht eine gute Strategie aus DevSecOps-Teams, T-Shaped Persons, T-Shaped People, und dann auf der anderen Seite Expertinnen und Experten, die ganz tief reingehen und deren Passion wirklich im Detail liegt, die dann punktuell helfen. Der nächste Punkt ist ein Punkt, der mir noch sehr wichtig ist. Das ist nämlich die langfristige Stabilität und Erfolg von Software. Legacy is what earns money, ist ein wunderschönes Zitat, das ich immer wieder bringe. In einem Unternehmen, das DevSecOps lebt und DevSecOps verwendet, ist es ganz wesentlich, dass die DevSecOps-Teams, dass denen klar gemacht wird vom Management-Team, dass die langfristige Stabilität, die Investitionssicherheit, der Betrieb des Produktivsystems, die Sicherheit, dass langfristig nichts passiert, ein ganz wesentlicher Faktor ist. Legacy wird oft als Schimpfwort gesehen. Das sehe ich eindeutig nicht so. Legacy bedeutet, dass ein Softwaresystem über lange Zeit stabil und gut für viele Kunden funktioniert hat. Und es ist Aufgabe eines Management-Teams, das DevSecOps einführen will, dieses Legacy-Thema, diese langfristige Stabilität auch oft genug vor den Vorhang zu bringen. Man darf nicht einfach nur immer die absoluten Top-Expertinnen und Experten vor den Vorhang holen, ins Rampenlicht stellen, wenn sie das irgendwas ganz Neues, Tolles, Revolutionäres gemacht haben. Wisst ihr was? Langfristige Stabilität ist ein wesentlicher Faktor und das müssen DevSecOps-Teams verstehen, dass es nicht nur die groundbreaking Innovation ist, sondern auch dieser Betrieb, dieses kontinuierliche Weiterentwickeln, die Zufriedenheit, die langfristige Zufriedenheit der Kunden ist ein ganz wesentlicher Faktor.
Und nur eine Organisation, die diesen kulturellen Aspekt auch wirklich lebt, wird erfolgreich DevSecOps machen. Sonst machen alle immer nur das neueste Zeugs und das ist halt nicht immer das stabilste Zeugs. Support habe ich schon besprochen, möchte ich jetzt drüber gehen. Infrastructure as Code kann ich nicht oft genug betonen, ganz wesentlich. Infrastructure as Code führt dazu, dass die Ops und die Sec-Themen wie Code behandelt werden und damit nachvollziehbar, wiederholbar werden, teilbar werden. Ich kann die Entwicklungen im Ops- und Sec-Bereich von einem Team mit dem anderen Team teilen. Das geht nur, wenn wir es in Code gießen. Wenn es die richtige Klickreihenfolge im Azure-Portal ist, dann ist das sehr schwer zu teilen. Man kann vielleicht noch ein Video teilen. Etwas, was in Form von PowerShell oder Bash-Scripts existiert, das kann ich jemandem kopieren, das kann ich jemandem schicken, das kann ich in einem firmeninternen oder externen Meetup diskutieren. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Infrastructure as Code als Schlüssel hin zu DevSecOps. Und ich persönlich finde es auch sehr gut, wenn man schon über Infrastructure as Code lernt, dass man hier versucht, auch firmenintern dieses Prinzip von Open Source zu leben. Vielleicht sogar nach außen, manche Firmen tun das, aber zumindest auch intern. Zwischen den Teams Erfahrungen austauschen, indem nicht königreichmäßig Entwicklungen eingesperrt werden und nicht geteilt werden, sondern möglichst offen geteilt werden, dass man offen ist für Feedback, auch wenn man Fehler macht, sich nicht dafür schämt, sondern Feedback von anderen Teams entgegennimmt und dadurch in Summe als Organisation lernt. Wir kommen langsam ans Ende. Das sind die letzten Punkte. Ich habe nur noch 2-3 Minuten. Kleine Info an die Organisatorinnen und Organisatoren. Das sagte ich schon, es ist ein Schritt-für-Schritt-Ansatz. Ich habe auch schon erwähnt, dieses Thema von Servant Leadership, also auf diese Weise, da gehe ich jetzt mal drüber, denn das hatten wir schon diskutiert. Fassen wir zusammen. DevOps und DevSecOps sind aus meiner Sicht unverzichtbare Bestandteile für den Erfolg von Softwareunternehmen, auch von innerbetrieblichen Softwareentwicklungsabteilungen. Sie müssen dazu führen und sie sollen dazu führen, dass das Gesamtteam, die Organisation produktiver wird. Wir beschäftigen uns nicht mehr mit irgendwelchen theoretischen Dingen, sondern dieses Konzept, you build it, you run it, soll dazu führen, dass tatsächliche Lösungen für echte Kunden gebaut werden. Ganz wichtiger Punkt. Und die Komplexität, die sich heute aus Cloud-Native-Lösungen ergibt, mit der können wir arbeiten, wenn die Teams gesamtheitlich für Development, Security und Operations zuständig sind. Natürlich ist es wichtig, an Technologiethemen zu arbeiten, aber ich habe jetzt lange betont, dass die Organisation genauso ein wesentliches Thema ist. Und ich stelle immer 2 Fragen, wenn ich in Projekte reingehe. Wie viel Zeit verbringt ihr mit Technologie? Und jetzt vergleicht das mal, liebes Management-Team, liebe DevSecOps-Teams, liebe Beratungsteams. Jetzt vergleicht mal, ob ihr genauso viel Zeit damit verbringt, die Kultur des Unternehmens weiterzubringen und die Aspekte einzubringen, die wir heute diskutiert haben. Und sehr oft ist es so, dass Organisationen einen Überhang in Richtung Technologie haben und über die Kultur und Organisation zu wenig nachdenken. Aber in Wirklichkeit sind es manchmal genau die Themen, die zum Erfolg oder Misserfolg eines DevSecOps-Projekts führen. Cloud Computing, ganz klares Thema, ein Enabler für DevSecOps. Ohne Cloud Computing wird es sehr schwierig, denn nur so können wir Verantwortung abgeben und die Zeit, die wir uns dort einsparen, in wirkliche Wertschöpfung aus Kundensicht zu investieren, beziehungsweise die Teams so zu restrukturieren, dass mit der gleichen Anzahl an Personen mehr Produktivität erreicht wird. Das waren die Dinge, die ich mit euch teilen wollte. Und ich habe um 3 Minuten überzogen. Ich hoffe, ihr seid mir hier nicht böse. Ich hoffe, das war okay. Ich stehe jetzt gerne noch für Fragen zur Verfügung. Ich schaue jetzt mal, ich nehme mal wieder einen Schluck Wasser. Wir haben ja eine leichte Zeitverzögerung zwischen dem, was ich sage und dem, was ihr im Raum hört, für die nicht online dabei sind, sondern persönlich dabei sind. Und dann warte ich noch, ob vielleicht die eine oder andere Frage kommt. Ich nutze die Zeit auch noch, um mich zu bedanken bei den Organisatorinnen und Organisatoren. Herzlichen Dank dafür, dass ich dabei sein durfte. Danke für das Organisieren dieser tollen Community-Konferenz. Es hat riesengroßen Spaß gemacht, dabei zu sein. Ich habe gerade die Information bekommen, dass es im Raum im Moment noch keine Fragen gibt. Hier bekomme ich eine Frage.
spezielle Buchempfehlungen Richtung DevSecOps und Blogs und so weiter. Das ist eine ausgezeichnete Frage. Hier werde ich vielleicht im Chat im Anschluss an den Vortrag noch ein paar Links reinposten. Ich werde ein paar Dinge zusammenstellen und mit euch teilen, beziehungsweise ich kann es auch noch in die Slides ergänzen. Das ist ein guter Punkt. Herzlichen Dank für das Feedback und da werde ich mich bemühen, dass ich in das Slide Deck noch etwas einbaue. Übrigens, ich darf hier noch mal kurz abbrechen. Diese Slides, für die, die es im Nachgang vielleicht in einer Aufzeichnung sich ansehen, diese Slides gibt es natürlich auch online und zwar unter dieser URL. Ich zoome da mal ran. Diese URL. Wer möchte, kann jetzt gerne ein Foto von dieser Slide machen. Hier sind die Slides verfügbar. Ich habe sie auch bereits in den Q&A-Bereich als Hinweis reingepostet. Also die online dabei sind, die haben den Link sowieso schon. Und für alle anderen, falls ihr meine Slides haben wollt, dann geht dort bitte hin. Und wie gesagt, diese Frage, ich werde mich bemühen, sie noch zu beantworten mit den Buchreferenzen oder Artikelreferenzen. Die werde ich dann selbstverständlich gleich direkt in dieses Slide-Deck einbauen. Schön. Ich glaube, es gibt keine weiteren Fragen mehr und damit bedanke ich mich nochmal, dass ich dabei sein durfte, wünsche euch noch eine wunderschöne Konferenz und wenn ihr mal Fragen habt zum Thema DevSecOps oder mit mir in Kontakt treten wollt, geht wie gesagt auf meine digitale Visitenkarte reinerschoppeck.me, da findet ihr rechts unten den Link zu den Social Media Plattformen und ich freue mich über jede Kontaktanfrage, die ich bekomme. Herzlichen Dank, schönen Tag noch. Like never before, our world is changing. Faced with some of our most critical challenges, human ingenuity triumphs. Today, the Microsoft AI for Good initiative enables a person with an idea to accelerate it, to give it scale, to create change for the better. Microsoft AI will help our work by empowering people to take action. Through AI for Earth, photos can now help save a species. With AI for accessibility, the visual world becomes an audible experience. Sanitarium peanut butter. And with AI for humanitarian action, first responders can target their efforts faster than ever before. It feels humbling to know that I'm actually helping another human being. Today, we are empowering others to forge new paths, to fight famine before a crisis strikes, and protect ecosystems by identifying forests down to a single tree. We have the forest that we have today. We can't change that. What we can change is the future. Microsoft AI is fueling some of the most passionate and creative people on our planet, with the help of citizen scientists, to make change once thought impossible real. AI will know and understand and model based on the child interaction. AI unleashes new possibilities to impact our world. And together, we're not just dreaming it, we're doing it.
Digital transformation is happening at a breakneck pace in today's rapidly evolving workplace. As a result, more and more organizations are looking to adopt a trusted cloud strategy to keep up, maintain business continuity, and move their businesses forward. But some are hesitant to make the jump into the cloud because they are worried about the security of their user identities, applications, and data. Those are valid concerns, but Fortinet in the cloud can put your mind at ease with adaptive cloud security. The Fortinet Cloud portfolio helps safeguard apps and data in the cloud with a comprehensive security solution. You can reduce the complexity of managing multiple solutions and vendors with the Fortinet Security Fabric. The Fortinet Cloud solution also enables your IT to scale and adapt without compromise. Wherever you are in your cloud journey, Fortinet can protect your users, data, devices, and applications on-prem and in motion. Run any application on any cloud to support any initiative with adaptive cloud security. Danke. No, it's not yet shared. Ah, yeah, that's correct. Danke. Non. Alors attends, comment on va faire? On va faire. Hop. Okay. Hello again after a short break in our next session in the DevOps track, which will be held in English. And I welcome Nicholas Frankel to this great session, and he will be talking about zero downtime on Kubernetes. Hi, everybody. Thanks to be here for this session about zero downtime and Kubernetes. I'm Nicolas Frankel. I have been a developer. I cannot say I'm still a developer, but I've been doing development for 18 years. And now I'm a developer advocate. And why this talk is because it's very interesting times we live in.
and I'm curious about a lot of stuff, including Kubernetes. So first, the question is, why are we talking about zero downtime? Well, the first reason is that business wants it, actually. In some businesses, like downtime has a direct consequence on the revenue. If you run an e-commerce shop, of course, every time the users or the customers cannot come to your site, well, they won't buy. If they won't buy, then no revenue. But even if you have other business, probably if you have a static page, then actually it will have an indirect consequence, such as like reputation or something like this. And the other reason is that users tend to expect it nowadays. Users, just like your parents, your grandmother, your friends who don't work in IT, they're using Facebook, they're using Amazon, they're using Google, and none of those sites actually have any downtime. They are always up. So when a user comes to your site and sees a static page saying, hey, please come back, we are like deploying a new version, they won't understand it, and it's again bad for your reputation. The oldest trick in the book for zero downtime is actually to have blue-green deployment. The idea behind blue-green deployment is quite simple. You have one environment, and by definition, it's the blue one, and you redirect all your users and all your traffic to it. And at some point, you decide to develop a new version of your application, and you have a completely mirrored environment, like infrastructure-wise, and by definition, it's the green environment, and you can deploy, you can take all the time you want, your user don't see anything, and when you are ready, you just push a button, and then you direct all the traffic to this new environment. And so that's like from an architectural point of view, and I've been also an architect, is very simple. It's just boxes and arrows. Then on top of that comes Kubernetes, and Kubernetes has this rolling update principle. So you just have a deployment with several nodes. You say, hey, I deploy my nodes version 0, and when I'm ready, I deploy my nodes version 2.0. Then again, you click a button or you kubectl whatever, and in a rolling way, all the nodes are updated. Most of the times, the talks about zero downtime and Kubernetes ends at this. And I believe this is good for Hello World, but it's not the truth. Though we would like our workload to be stateless, most of the time our workloads are actually stateful. And so stateful means you have state in different places. In general, you have at least 2 places where there is state. Of course, you have user sessions and you have databases. The thing about user sessions is that it's a well-known problem. Even before Kubernetes, we wanted to replicate session state across several nodes because you probably have like session affinity so that your load balancer already directs your traffic to the same node. But sometimes, of course, it fails and you don't want your user to lose their card or to lose their session state or whatever. And this is for really an age-old problem that we'll solve through session replication. I believe like many of you have already either used or implemented session replication. However, state in the database is the hard problem. And that's the main point of this talk. So I showed you before blue-green deployments, and then I replicated the web tier, the app tier, and the database tier. That means that if we have 2 complete different environments, including the database, we need to do data migration. If you have 10 lines, 10 records, it's easy. If you've got millions of them, it's going to be very, very hard. So one cheap trick is to keep the same database. That is nice because, as I mentioned, the web tier, the sessions are replicated, the app tier is stateless, the state is in the database.
So we keep the state, and it seems to be pretty smart. And that's the way I approached it in a previous talk. So this is a reboot of it. And when we think about it, it's smart, but we might come upon an issue. It's sometimes the database schema, we need to change it, and we need to change it in a non-compatible way. And if you have the same database, then it doesn't work anymore. So for example, here I have the same diagram as before, but now I have added, of course, the database. And we say, OK, we will have the version 2 of the application that can cope with version 1 of the schema and version 2 of the schema, of course. So if we do the same rolling upgrade stuff and we deploy the first one, well, as soon as we deploy the new schema in the database, then the old pods, they just cannot work anymore because there is no way they could cope with a schema that they were not aware of. So, okay, that's easy. We just deploy the database schema after all the nodes have been rolled. That sounds reasonable. So let's do it. And it works pretty well until you realize that you had an issue in your deployment and you need to roll back. And of course, I assume none of you had ever to roll back because you are all very good engineers. And me also, I never had to do any rollback. But sometimes, in some cases, well, for whatever reason, it happens that you need to do some rollback. And in that case, if you want to roll back at this point, it's not possible anymore. So unless you are 100% or even 200% sure that you will never ever need to roll back, it doesn't sound like a good idea. So let's see how we can implement it with a use case. I've worked in e-commerce before, and I believe even if you don't, this is pretty understandable. I start with 3 tables. A customer has many cart lines. Each cart line has a product, and that is common sense. That's my starting point. That's my view 1. And then comes the business. Yeah, I always model the business as an angry ape. Don't ask me why. Probably I did too much consulting before. Anyway, they have an interesting requirement. They say, we noticed that a lot of people are putting products in their carts and they never go to checkout. So what we want to do is after some time, let's say 1 day or 2 days, we want to keep track of their cart. And after that time, we want to send them an email saying, hey, dear customer, perhaps you forgot to do the checkout and here is a nice discount. And of course, the idea of e-commerce is to sell. So that sounds pretty reasonable. And before, we didn't have this idea of a cart. Directly, we had the customer and the cart lines. So now we introduce this new table between customer and cart line, which is a cart and has a last update timestamp. So every time you put an item in the cart, you update the last updated timestamp. And again, afterwards, you might have a batch or streaming, or whatever, and you send this email. And this is a breaking change. You introduce a new table. You cut the relationship between customer and cart line, and you introduce new relationship. So the idea when you do that is either, well, you cannot do blue-green deployment with a single database, or you need to sync. And one way to cope with that is to split this breaking change into a series of changes that are compatible side by side. How does it work? Well, imagine we start at the V1, we have the first model, and now we want to deploy the new version. We will need to again split this new version into subversion. The first subversion is we create the cart table,
and the application still uses the old data model. But every time we do a change on the old data model, we replicate this change on the new data model. And the replication can be done through triggers inside your code. That's not important. It depends on your organization. At this time, if we need to roll back, that's fine. The application still uses the old data model. We just added more data in new structure. We don't care. That's fine. Now, the second sub-step is that we make this new table the source of truth. And again, we replicate the change from the new data model to the old data model. And again, if we need to roll back, that's fine because of replication. The old data model is now the complete mirror of the new one. The third step is actually where it's not that great. The third step is we need to migrate the data that was not touched. Because here, what I showed you when we do replication is the customer is interacting with their cards. But there might be customers who have data in their cards, but they don't touch it. And we need to migrate those cards anyway. And finally, we do cleanup and everything is fine. And that's how I approach it like 1 or 2 years ago. And I thought, okay, it's not great, but it works. It's painful, but it works. How painful it is? Well, I believe it's very, very painful. The first thing is for every change, you need to think whether it's compatible or not, and probably it's not. And for every breaking change, you need to split your change into those small steps. Problem number 2, you can only roll back a single sub-step. You can't, once you've started a deployment, you cannot roll back the entire deployment. That's a big issue. That means that whatever happened, you can roll back a single sub-step, but then you need to move forward at all costs. Everybody in the organization needs to be involved. You need to involve your DBAs because of schema change. You need to involve your dev because they need to actually have different commits, different tags, or however you want you manage them for the different sub-steps, and of course, ops. And imagine now, this is for a single change. Imagine if you have several changes in parallel, it's going to be a nightmare. And I believe the thing that makes it unacceptable in all cases is remember that we used a single database not to migrate data. And in the end, we need to migrate data anyway, the data of cards that were not touched by the customers when you were doing the deployment. So we chose a strategy to avoid a problem, and then we still have to cope with this problem. So I thought long and hard, and well, I came upon another solution. And the other solution is, well, you need to migrate data, so embrace it anyway in all cases. Have 2 databases just like in the initial design. And how do you migrate the data? In general, what we did in the past was through batches. And that's the problem. That's the reason why we wanted to avoid that. It's because of batches. Now, imagine that we have a solution that every time there is a change in the original database, it's replicated in the new model instantly. Through transformation, whatever, right now we don't care. It's magical. That means that developers wouldn't need to be concerned by ops problems. And it would work with any deployment option. Even better if you have 2 separate databases. You could even think about having I don't know, going from MySQL to Microsoft SQL Server. You can imagine anything. So where the magic comes from? There is something called change data capture. And it's, I wouldn't say pretty new, but at least it's very original. The idea in change data capture is
I generally define it. So here is the definition of Wikipedia, but I define it by the opposite of event sourcing. The idea behind event sourcing is you store the events in your data store, and when you want to know about the state, you will replay the events up to the time you want. And because the history of events might go a long, long way, then in general you have snapshots, so you don't need to recompute from the beginning of history. Well, change data capture is the exact opposite in that you continue to actually store the state, but out of the state you make events. And let's see how we can implement that. This is the original design. We have like 3 pods, V1, with the blue V1 database pod. At any time, we can like set up our new green database. It takes as much time as we want. We don't care. The customers, the V1 pods, they are still using the blue database. And now this is where the magic. Imagine you have a pipeline, and every time there is a change in the blue database, it will read the change and move it forward to the green database, possibly transforming the data from the old model to the new model. So that means that now the green database is like in sync. I wouldn't say like live, but it's very close to real time. And the gap between real time and this stuff is very, very small. There is no such thing as real time anyway, because even light takes time to move. And so now we can start the rolling updates. And of course, when the customer uses the V2 pod, well, they have their data already in the green database. So nothing is lost. And so on and so forth until all the pods have been migrated. And we still keep the forward pipeline, but now we don't need it anymore because nothing happens on the blue database. Everything has been migrated. And the next step is to stop it. We can keep the blue database for audit purposes. Here I was too lazy. I didn't handle the rollback, but you could have the same as the forward. You could have a backward. So in case you need to roll back, you would do the exact same opposite. So for the implementation, well, I work for a company called Hazelcast, so it's a bit natural that I implement it through Hazelcast. Hazelcast has 2 features. One is an in-memory data grid, a key value store that is fully distributed across several nodes in the network. And the other is the streaming platform. So we can read from different sources and we do the computation, the transform, the whatever you need, again, distributed, and we write it into the sink. We have 2 deployment models. So Hazelcast is in Java. So if you are a Java developer, that is very good for you because you can use it as a standard library. Then when you start your application, you just start a Hazelcast node by default. We have multicast. So if you are on the same network, all the nodes, they will find themselves, they will form a cluster. But once you start to rely on Hazelcast as your infrastructure component, it's not that great because, of course, the memory that Hazelcast uses and the memory that like your application uses, they are in the same JVM, so they compete against each other. So once you start like being serious about Hazelcast, you probably would use a client server architecture. So you would first deploy your cluster, and we have Docker images, we have Helm charts, we have even a Kubernetes operator. And then you have your application that are clients of this cluster. And the good thing when you use client-server architecture is, and in that case, you have not only Java bindings, but you have bindings for C++, for C#, for Go, for Python, and for Node.js.
So here in my demo, I will be using Hazelcast both for session replication and for change data capture. Change data capture, we are leveraging a library called Debezium, and Debezium is actually an abstraction layer so that you have different connectors for different databases, for example, Oracle or Microsoft SQL Server. And then what you receive on the end is, you don't care, it's just the API that Debezium provides. And so like you could replace it as long as you've got connectors to the right database. And for session replication, I know this is a Microsoft conference, but I'm a Java developer, so I'm a long-time Spring user, and I am using Spring Session, but I won't show it. Well, I will demo it, but you will see I won't show you the code because it's not that interesting. Again, this is a solved problem. So this becomes my deployment diagram. On the left side, I have my blue database. Then I will have my Hazelcast cluster with a dedicated job, and inside it will use like the Jet API, and in turn Jet will use the Debezium API, and it will use the dedicated connector. In that case, I will be using MySQL. And as I mentioned before, nothing prevents you from like migrating from MySQL to Microsoft Server or to Postgres or to anything. I believe I've talked lots, and I like demos because otherwise it's just slideware. So I will try to impress you now with some demo. I hope it will work because, of course, there is always a chance it doesn't, but then at least you will have a good laugh. So here I've already deployed the application, and I'm using IntelliJ, and this is my infrastructure right now. So I have several pods. The first one is my blue pods, so my old database, and I have 3 pods that are under the same deployment for the application. And okay. So yes, I need to change the share. So I hope I will make it work. And let me share again. Share. So I will share the screen. Normally, if I share the screen, it should work. Nope. Let's try. That's the fun of live events that I forgot. It's actually very cool that I can do that. Yes. Okay. Thanks a lot. Thanks for the organizer, because otherwise you wouldn't see anything. So here I have my application, and as I mentioned here, I've got the pods, like 3 pods under the same deployment for the application, 1 pod for the database. K, I aliased K, it's kubectl. It's just that I'm too lazy. It saves me a few keystrokes during the presentation. And now I will be choosing a user. So here I didn't want to implement security, so I did like a hack, so you can just like click on the user and I'm logged in. And let's add 1 mug to Joe. And let's say that now I have like logged in with another user, so to have more concurrent users. And here I give 2 t-shirts to Jax, and William will put 3 hoodies into its cart, and then Avril has like 4 stickers. So let's see, yes, every user has their own session, and I store the stuff in session and in the database. Now what I want to do is actually, I want to deploy the new version. And as I mentioned, this is the exact model that I showed you before. This has 3 tables, and now I want to introduce a new cart table in between. That is a breaking change. I will need to migrate everything. So as I said, the first thing that I need to do is actually to deploy the new database. So I will deploy the new green database, apply infrastructure cube green database. And let's see if it works.
Yes, green, and just let's see that it has started. K-logs, if I forget green, it doesn't work that well, of course. Yes, that seems to be good. And the second thing that I need to do is now I want to like have this pipeline that like gets all the data from the blue database to the green database. And I will apply again, and then I will show you the code afterwards. And let's say kget. I will directly log because it's easier. K-logs. F. And here is how it looks. And I believe you probably are more familiar with like C#, but you probably heard about like Java classes. So here is the main class. And so here is how we can create this object forward, and then we run it. So here I'm not using client server because this is just a demo. I'm running embedded. So I'm using Java all the way long. But anyway, here is how I can define the pipeline. And even if you are not familiar with Java, you can probably like read it because it's like pretty close to English. I read from the blue environment. I will add the timestamps, and I will map what is called the change record. And the change record is what the Debezium sends me. And I will just get the value because there is a header port and a value port. And then I will exploit that record port to a map so that instead of like a Debezium related object, I will just have a simple map. And then I will create what I call call parameters. And then I will write to the green environments. Actually, the call parameters is just to get data from the map. So here, customer ID, product ID, and quantity, and put like a dedicated object. And the final step is to write to the green environment and to write to, sorry, not this one, this one. And to write to the green environment, actually, a lot of it is about configuration. And the important part is this one, insert cart line. And what I'm doing here again is I'm just calling a prepare statement. So I'm calling a prepare statement, and I will use the parameters and call that the stored procedure. And let's see how it works. Oh, so the good thing is that, of course, it has started, but you see that it has read the data that was already written before the job started. So we don't lose any data. So now we already have a green database that is in the same state as a blue database. That's pretty cool. And of course, I will keep it like this. I will keep it like this. And every time we do a change, so here I will add marks to Joe. You see that it catches the changes. So now what I want to do, I want to deploy the new version of the application. And meanwhile, I will still be clicking like to emulate the fact that users, the customer, they're interacting with the shop. And normally it should be seamless. So that's where the danger lies for me, like if the demo works or not. So I will have application2.yaml. I will do the kget pods w. And here I will already I will continue to add stuff to my cart. So here in the background, Kubernetes is doing a rolling upgrade. And the customer is not aware of that. And of course, if at some point every time for the demo, it's always a bit hard because I don't know if it will be the last pods to upgrade, the one that here you can see the pod here and you can see the version. So normally, so it ends with 74. No, it's the last one. Yeah, of course. It's always some luck. It's randomness. Oh, and you saw
I upgraded, and that was completely seamless. And now, of course, I have all my cards. And that was the cards that I was using. So let's see the other cards to check that the customers that didn't use their cards, they all have their right quantity in their card. That's pretty cool, I believe. I'm nearing the end of the presentation, so I will just like very quickly unshare and get back to like my normal screen, the slides, share. Okay, so takeaways from this talk. Well, I believe that zero downtime is within your reach. With the previous talk I did, it was very hard. And I told people, hey, you really must balance the benefits and the costs because it's pretty complex. I believe with this option, with this strategy, it's pretty straightforward. And well, for session, you have session replication. Again, this is a solved problem. Use whatever the tools you have. And for database replication, database migration, you have change data capture plus data streaming. Thanks a lot for your attention. You can read my blog. You can follow me on Twitter. If you're interested about the code, everything is on GitHub. And if I got you interested in Hazelcast, you can join our Slack or get some free training. So again, thanks a lot. And perhaps there are some questions. So I will count to 3. If there are no questions, then it will be the end. 1, 2, 3. So thanks a lot and enjoy the rest of the day and the conference. Bye-bye. Thank you very much, Nicolas, for this very interesting talk. We will now head into a lunch break, and the next session will continue at 1 p.m. See you. Bye-bye. Like never before, our world is changing. Faced with some of our most critical challenges, human ingenuity triumphs. Today, the Microsoft AI for Good initiative enables a person with an idea to accelerate it, to give it scale, to create change for the better. Microsoft AI will help our work by empowering people to take action. Through AI for Earth, photos can now help save a species. With AI for accessibility, the visual world becomes an audible experience. Sanitarium peanut butter. And with AI for humanitarian action, first responders can target their efforts faster than ever before.
It feels humbling to know that I'm actually helping another human being. Today, we are empowering others to forge new paths, to fight famine before a crisis strikes, and protect ecosystems by identifying forests down to a single tree. We have the forest that we have today. We can't change that. What we can change is the future. Microsoft AI is fueling some of the most passionate and creative people on our planet, with the help of citizen scientists, to make change, once thought impossible, real. AI will know and understand and model based on the child interaction. AI unleashes new possibilities to impact our world. And together, we're not just dreaming it, we're doing it. Digital transformation is happening at a breakneck pace in today's rapidly evolving workplace. As a result, more and more organizations are looking to adopt a trusted cloud strategy to keep up, maintain business continuity, and move their businesses forward. But some are hesitant to make the jump into the cloud because they are worried about the security of their user identities, applications, and data. Those are valid concerns. But Fortinet in the cloud can put your mind at ease with adaptive cloud security. The Fortinet Cloud Portfolio helps safeguard apps and data in the cloud with a comprehensive security solution. You can reduce the complexity of managing multiple solutions and vendors with the Fortinet Security Fabric. The Fortinet Cloud solution also enables your IT to scale and adapt without compromise. Wherever you are in your cloud journey, Fortinet can protect your users, data, devices, and applications on-prem and in motion. Run any application on any cloud to support any initiative with adaptive cloud security.
Hallo und willkommen zurück zum Nachmittagsteil unserer Experts Live-Veranstaltung. Heute, jetzt im nächsten Slot um 13 Uhr, habe ich die Anna Fritsch-Weninger, eine geehrte Kollegin von uns, die euch heute etwas über Power Automate für Profis erzählen wird. Und damit ergebe ich auch schon an die Anna und wünsche euch viel Spaß bei der jetzigen Session. Dankeschön, Martin. Ich werde jetzt gleich auf Englisch wechseln. Meine Slides kann man sehen, nehme ich an. Ich hoffe mal, vielleicht sagt noch irgendjemand kurz ja, dann kann ich direkt losstarten. Super. Perfect, super, vielen Dank. Okay, so this session will be in English. I hope that's okay for everybody. Thank you for joining my session. My name is Anna Weninger, or actually Anna Fritsch-Weninger. I'm recently been married, so I still have to get used to my new name. And today I'm going to talk about Power Automate for Pros, 15 hacks any low-code developer should know. And if you have any questions, please post them in the Q&A session, and I will make sure that we have time towards the end to look into these questions of yours. So very briefly, what are we going to talk about today? I hope that most of you already are using Power Automate and have some experience with it. If not, I will also cater for some of those needs of those of you who haven't done anything with it yet. So first, I'm just going to briefly tell you who I am. Then I'm going to very quickly do a section on Power Automate in a nutshell. Like I said, that's for those of you who don't have much experience with it. So anyone who really is a low-code developer or is doing much with Power Automate, this is the section where you can go and check your emails. But if you do so, please come back for the third main part, which is going to be 15 useful tips and tricks for low-code developers. So first of all, who am I? My name is Anna Fritsch-Weninger, and I'm a cloud solution expert at ACP IT Solutions in Vienna, Austria, or ACP as we call it. And yeah, as a cloud solution expert, I'm mainly interested in these three main topics, which are Power Automate. In doing so, because I do a lot of projects on Power Automate and a lot of automation with it, I'm a huge fan of Microsoft Graph as well. So this is also something that I focus on a lot, and which we'll be talking about later on as well. I also dabble a bit in PowerShell, and together these three elements constitute a very nice starting point for any low-code developer. And just a very short fact about me, I've been working in IT for more than 15 years, so I think I can share one or two things that might be useful for all of you. Okay, so whenever you see this icon, this nutshell, this is going to be some of the more beginner stuff, so feel free to zone out a little bit if you know what Power Automate is. But in a nutshell, what is it? Why should you know about it, and why is it relevant to you? Well, basically, Power Automate is useful for process automation within Microsoft 365. Usually when I tell our clients about this, or anyone, and I talk about process automation, I usually get the feedback like, yeah, everybody says process automation and automation. These are such buzzwords, but what does it actually mean? Do you have any examples at all? So I just want to give you some examples of some of the things you could be doing with Power Automate, but it's not a definitive list. So for instance, what could you be doing? And by the way, this is what it looks like. I will go into detail about this a little bit later on as well. So what could you be doing? For instance, with Power Automate, you could create automation for Teams channel creations and document replication when you start a new project. So very much Teams focused as a project. Or you could be doing something completely different. You could be creating a Teams approval process for large organizations. So for instance, if you say, okay, we have many people who want to create teams, how can we organize this in an automated fashion? Another totally different example would be, you could, for instance, be automating travel expense documentation. So something that you would have done with, for example, Excel sheets in the past, and a manual task as well. Or completely different again, you could be doing things such as gamification. So you could be sprucing up training documents in your organization to make training and learning in your organization a bit more fun, also fully automated. Or you could be, for instance, producing a Teams owner auditing process. So a process that looks automatically at whether the people in a team are still relevant and should stay or should be gone.
So if you look at all these different examples here, you can see that the first example is something taken from project management, for instance. The second one is more of an organizational topic. The third one is, for instance, it could be a finance topic, an HR topic, or a security topic. So you can see that Power Automate, in a nutshell, really is just a tool to put your ideas to life. But what you really want to do and what the processes are in the background, that's totally up to you. And in doing so, how do you do this? Basically, in a nutshell, you have a visual editor that you can see in the upper right corner, where you have drag and drop connectors that you can put together in sequence to create your automation. So it's a typical low-code editor. So this is a totally different presentation if you don't know anything about Microsoft 365 licensing. This is more a hint for those of you who have admin rights, for instance, in their system, and you want to know, okay, I think I want to use Power Automate, but do I actually have the license for it, or what do I need to look for? In that situation, here are a couple of PowerShell commandlets that should help you get this piece of information. And basically, with these commandlets, what you get is a JSON file that lists all the users in your organization, and in that you also get the license for specific users as well. So what you're looking for, again, that would be a different topic, is things such as you can see here in line 2 in that file, flow for Office 365 if it's part of a major license such as E1, E3, or E5, but you could also have standalone flow or Power Automate licenses as well. But this is a good starting point for you if you want to find out via PowerShell. So if you've got all this sorted, you have a brief understanding of what Power Automate is, and you think you know that you can use it in your system. Why should you use it? Especially if you consider that there are several automation tools out there from different companies and different vendors. So when does it make sense to actually choose and use Power Automate? In my opinion, I think the best cases are given if, for instance, oh, here's the nutshell symbol again, so we're still in the nutshell section. If, for instance, you wanted to start a pilot project and you needed results very quickly, so especially if we're talking about rapid prototyping, and especially if you have added pressure by your management to show something, to test something, I think this is where Power Automate really shines, because you can do very nice rapid prototyping with agile team members and put together something to look at and try out very quickly. So that would be a typical scenario where Power Automate comes in handy. But also for those projects where you wanted to put together automation with minimal additional cost, and I'm talking especially when you're working from within Microsoft 365, because with the major licenses, the Flow license, so that's what it used to be called back in the day, now it's Power Automate, comes with the license for free, so you don't have any additional cost. I will go into the pitfalls of costs in just a second as well. But basically, if you want to automate from within Microsoft 365 and you don't want to have much more financial overhead, then Power Automate is definitely the tool to go with. And from my point of view, I think what's really interesting, especially with added capabilities such as Graph API and PowerShell, I think almost anything is possible. So I think so far, I haven't really seen any project that you could not implement using Power Automate. The only question is sometimes it doesn't really suit itself to being used for a project. That's a different story. But in theory, pretty much almost anything is possible. So these are pretty good reasons to work with Power Automate. Just a very short sneak peek if you've never seen it, still in that nutshell section. So this is what it looks like. You have all these little, they're called connectors and bits and pieces that you put together in a sequence. And if you look at them in more detail, what are the 3 major building blocks in a Power Automate flow? Basically, what you can see here on the image on the right, the pink elements are those things that you classically have in other programming languages as well. So you could have things such as recurrence, which means that you have time-based events, for instance. Or if you look at the lower pink element,
where it says apply to each, that would be a typical loop. So Power Automate out of the box comes with classical elements that you can use from other programming languages as well. The yellow bits, these are the connectors that are particularly interesting because they tend to be mostly Microsoft 365 components. There could also be different connectors, but like I said, especially if you're starting from scratch, then you should probably work with the Microsoft 365 components that come with Power Automate. And as an example, you can see here that here this is a connector that is getting calendar events from your Outlook. So out of the box, again, Power Automate can deal with all the many different Microsoft 365 services that are available. And the turquoise elements, these are basically formulae that you can apply to values and variables. We're going to look into that in a little bit more detail later on, but basically that's giving you an extra bit if the basic programming elements in Power Automate are not enough. You can also put other things such as functions on top. One last mention on this topic, because some people seem to be confused as to what is Power Automate and what is Power Apps, and sometimes even what is Power BI. Yes, they all have the word Power in front of them, and they are all part of the Power Platform. But they are all really very different tools with different licensing situations and different scenarios where you would use them best. And so just very briefly, Power Automate is what I think could be usually described as the backend. So if you're looking for a very nice user interface, nice shiny buttons, out of the box, Power Automate is not the tool to use this with, but you have to work with the tools and the UIs that you're given. So it's very much a backend tool. And Power Apps could be considered, I suppose, as a front-end tool, but in brackets as well. It has a lot of backend functionality, its own syntax, its own logic that you can apply. So whenever you're looking at something that's shiny and pretty, Power Apps would be the way to go, very briefly, really. Okay, so what are the potential pitfalls? I mean, as I said at the beginning, Power Automate is used and useful in very different situations. Could there be something that could be a bit of a stumbling point for you? The very first thing to know and to remind yourself is that you have to know your licensing situation. So make sure that you know ahead of a project that you want to automate, if you know exactly if you have sufficient licenses. I'm saying this particularly because, as I said at the beginning, if you use the Microsoft 365 connectors that are part of the general framework, these come free of charge, but there are many things that could be useful, such as AI features, HTTP requests, and other things that are not included in the basic license. So make sure that when you have an idea of something you want to implement, whether your license reflects this. And here, I mean, that's true for, I guess, any framework that you could be using scripting or programming with. But always remember that you have to make this choice between what I call the big spender or the do-it-yourself problem. I said at the beginning that you can do pretty much anything with Power Automate, but as always, you have the choice of whether you want to do everything from scratch by yourself. And although that's possible, I have to say that Power Automate might not be the tool of your choice, because it can be very difficult to work with very long and complex flows. So this is something that you have to consider as well as the time investment. And on the other hand, Power Automate comes with a lot of extra connectors on top of the ones that come with Microsoft 365. So there is nearly everything that you could ever need from Jira, Twitter, or any other connectors are available. But of course, that means that for any solution that is not part of the standard box, you would have to make an investment to add this. So please keep that in mind. And of course, remember, if you work very
much with Power Automate within Microsoft 365. So even if you stay within the realm of Microsoft 365, and that could potentially include Microsoft Teams and SharePoint a lot, it also means that if, for instance, Teams is down or some of these services are down, that your flows in Power Automate could also be affected. I think, yes, the last two things. Power Automate is part of the non-standard features, has very, very awesome extra features, such as, for instance, the AI features, which I really want to point out. So you have some very beautiful and very nicely working, well-integrated AI features that you can include in your process automation. But these are very expensive. So also, again, at the beginning of a project and at the beginning of when you consider what you want to do with your automation, this is something that you should consider investing in. And the last word of warning, this doesn't really apply to the flows that I usually do, but please remember that you have request limits for the Power Automate API. These limits are different depending on your license. So for instance, if you have a singular license for flows, then you have a slightly higher API limit. And this is important for you to remember when you're considering whether your flow should run a couple of times per week, maybe, or whether this is something that should be triggered regularly during the day. Then you definitely have to watch out for those request limits. Okay, that's pretty much the nutshell part. I'm just going to take a sip of water. If there are any questions at this point, this would be a good time to ask. I'm just going to drink something. Okay, so this is where we leave the realm of theory and beginnings, and we're going to go straight into the main topic. So these are my 15 hacks that any Power Automate developer should know. I'm just going to give you 2 seconds to look at this list of things, and then we're going to go into detail. Okay, let's get straight into it. My first hack, or my first tip that I want to give you is if you're completely new to this, then it's a good idea to start with the templates. So what's very nice about Power Automate is that it comes with a huge template library that you can see here on this screenshot. And it's very important, even if you have complex projects that you want to implement, please take a look at the templates. You can search them. You can see that these are structured by the different categories that they fall into, and there might be already out-of-the-box solutions that other users put together that have been reviewed as well, that you could be using as your starting point. Having said that, once you've familiarized yourself with the templates, it's probably a good idea to move on from them very quickly, simply because Power Automate does come with a lot of things that are similar, but most of the solutions I've ever built have very different elements in them. And also sometimes the templates can be a little bit erroneous at times. So I use them mainly to get an idea of how I want to implement things, but then move on from templates straight away. But like I said, if you're new to this, it's definitely a good idea to go into the templates first and see what you could be doing. My second tip might strike you as a bit basic, but I think it's a really important point to make. Make sure that Compose is your best friend. What do I mean by this? So you can see here, it's highlighted in yellow, that's a Compose function. And basically what Compose does out of the box is
not just that, but it's mainly comparable to, for instance, what you might have in Python, such as print functions, or in Java, system out println, echo, and so on and so forth. So basically, Compose just writes the output of something that you want to have. For instance, if you're putting together variables, or if you're making calculation, and puts them out on, I was going to say the command line, but of course here it's going to be from within your flow. It's really good practice that you do this, especially in debugging. And I think what's important to remember is if you put together really complex flows, I usually like to put in several compose actions after I've done some very intricate calculations, because if a flow fails, and you check it from time to time to see if it's going right, then you can have these very specific points of interest where you can see at one glance if your automation is doing what it should be doing. And if you're using Compose correctly, you can then automatically see straight away whether your calculations have been correct or whether the problem could be in one of those sections. The third tip that I want to give you is create static variables. What do I mean by that? Power Automate comes with a very, very nice and handy feature, and that's dynamic variables, which means that if you put any connector together, for instance, if you're getting list items from SharePoint, all the items that have been retrieved are automatically presented to you as a dynamic variable, which is really useful and a very nice feature. However, the problem might be that dynamic variables have a tendency to slightly disappear. That is definitely true if you have very, very long flows and you just have a very long scrollable list. And of course, dynamic variables are always named automatically from the connector that you're using. So you might end up having 20, 30, 40 dynamic variables all called output, and then it might be really difficult to actually find it again. So how do you do that? That's why I like to work with the variables. And as you can see on the right-hand side where it says dynamic content, no matter what you do in your flow and how long your flow is, static variables, so these are the ones in purple with the X in there, static variables are always listed at the very beginning. And I would recommend generally that you make it a habit to put most of your important values into static variables, so it's easier to find and retrieve. And of course, another really good thing about this is that while sometimes dynamic variables have a very complicated syntax so that you can call them manually, with variables, the syntax is quite easy by comparison. If you, however, don't work with Power Automate, but you work with Logic Apps, I would also recommend working with variables, but for this, there is also another trick that you can use. Logic Apps comes with its own set of parameters that you can put together, and this could also be something that could be quite useful in this instance. The fourth tip would be renaming connectors. This is something that might also seem straightforward if you come from a normal scripting or programming language, but things are slightly different in Power Automate, and you have to remember this. I want to give you an example. So consider this flow, and I have one compose function which is called this is a static name. And now when I want to use the output of this connector, you can see it here on the right. It says this is a static name outputs. Then you can see that when I use this, it's going to be outputs of this is a static name. The problem is if at some point in your flow, you realize, okay, this is a static name is not the best name you could be giving a connector and you want to rename it, then you can rename it in flow. It will not give you an error, but when you run the flow, you will have several errors, and sometimes they might not even point to this problem, because while you can change the name that you see on the left, what you can see on the right of outputs, this is not automatically changed. So my advice here would be to really be careful and make a very general decision at the beginning of a project. If A, that would be the best case scenario, you have already laid out the elements of your automation and you know exactly what you want to put together, and you already have
the perfect end name for the function that you want to be using, then make sure you don't ever change them. If you change them, then you really have to go, even if it's just in one section, to go through the entire flow and make sure that the changing of the name has been applied in other sections as well. The second point I want to make about renaming connectors is that, as you can see in the left-hand screenshot, I know that this is a static name, that this is a compose action because I remember the icon, but especially if you're quite new to this and you just start renaming connectors, you might not remember, okay, what is the actual connector that's in the background? And sadly, when you work with naming conventions, you cannot use any of the special characters that could make your life a little bit easier. But there is one special character that is allowed in using when you rename a function, and that's the, oops, where am I here? That's the square bracket. So maybe adapt this as a general good rule of usage. If you introduce a new connector and you rename it to something else, put the original name of the connector in square brackets at the beginning to make sure that you can remember what you were actually using at this point. The fifth tip I would like to point out is scope. I think that scope is a very, very useful tool and something that you should be using a lot. It mainly, in my opinion, has two main functions where you could be using scope. I want to give you the first example. So I've got a flow here, and what I've tried to do here is I'm triggering a flow, and then I want to create a channel in Teams. And the way I'm doing this is I'm putting this into a scope container. Why? The reason for that is scope is your best friend in the sense of that you can build what you might know from different programming languages as a try-catch block. So you can try things and you can handle exceptions and failures of runs by using scope. So all you have to do is you have to put the action that you want to catch into the scope connector. And then after that, the connector that should be run, there is this ... menu, and in there you'll find configure run after. And if you look at that, this is exactly where the try catch comes in handy. So you can see that now you can define that the following action should only be run if the previous action either was successful or has failed or was skipped or has timed out. And this is giving you not quite the full try-catch flexibility, but quite some ways of making sure that your flows are being handled properly. And the reason why this is particularly important is, as you might know, if you have an error in your flow, what flow does is that it aborts the complete run. And so if you have something where you say, okay, the most important thing for me is that the flow runs until the very end, then scope is definitely the tool to use to make sure that this happens, even if, for instance, one function has failed. The second usage for scope might not be what it was intended for, but I think it's quite useful as well. You probably noticed that when you work with Power Automate and you create complex flows that you have a lot of connectors, and it's really quite hard to know which connectors belong to which section and what belongs together. In a normal programming language, you wouldn't have that problem because you could be creating methods or functions, or you could be using indentation. But of course, in Power Automate, everything is just listed sequentially next to each other. And one tip to work with this is to use scope as a kind of container. So if you have a series of related actions that you want to use and that you think have some element why they need to be in one section together, just chuck them into one scope connector, and then it's much easier to remember what belongs to what and why. The next tip I want to point out is concurrency control.
I have to say that I found out about this the hard way in a project with a client, but it's a very useful tool and mechanic that you should know about. So what is concurrency control? When you have a loop, so for instance, this loop here, which is an apply to each, so a for loop, Power Automate is really nice and is making full use of the fact that you're working in the cloud. What does that mean? Well, it's going to say, okay, I know that my loops are going to be the most cost-intensive elements in my flow, because I could be looping through hundreds of items. And I want to do you a favor, and I'm going to make sure that I'm going to have parallel streams of the loops where I'm doing exactly the same thing, but with each item of the loop at the same time. And by default, this parallelism is set to 20. What does that mean? If you have a loop in your flow, you can save quite some time, because automatically it's going to try and put the same thing into 20 parallel loops, which is really, really useful. The only problem you might have is if you build very complex flows that have static count variables or state variables that you want to use and maybe also modify outside of that loop. And then, of course, you run into a problem, because if you want to, for instance, calculate numbers from 1 to 100, but that's being split into 20 loops, it means that none of the loops will ever be correct. So the thing to do here is, if you run into problems and you feel like, okay, you might be getting some results that are wrong from point of the loop, what you have to do is you can set the degree of parallelism, I can't pronounce it, to 1 instead of 20 to make sure that you only ever have one loop for this specific scenario. The next tip that I would like to point out is OData queries for SharePoint requests, and I just have to drink something again, very sorry. Okay, so OData queries, what are they and why are they relevant for Power Automate? This is not really a hack or a secret, because I don't know when you put together your most recent flow. But when you do, for instance, a SharePoint activity in Flow where you're getting all SharePoint items, you're already getting a warning from Flow to say that please use an OData query to make sure that you filter your requests. What does that mean? You can see here, for instance, here's an example of getting a list of all items on a SharePoint site. And if you imagine that on that SharePoint site, you have hundreds or even thousands of SharePoint list items, then Flow would be pretty much under pressure, because it would retrieve all the elements from that list. And that's where the OData filter query comes in handy. So you can see here that I'm applying a filter element, and I'm using the EQ function to filter my requests for a specific set, so EQ being equals. This is really handy, because then you can really filter it down to just the results from the data that you want back. And of course, you don't just have an equal query, you could also be doing things such as greater than, you could be combining things with logical ands and or, and so on and so forth. So you have the full capability of filtering available to you that you should really use when you have large SharePoint requests. The next tip that I would like to point out is my love for custom connectors. What are custom connectors? You can find those in Power Automate in Data, Custom Connectors. And the idea here basically is that whenever you have a specific request to especially REST APIs that you use more often, this is where a custom connector comes in. So you probably know that out of the box, Power Automate gives you a lot of different connectors. But if there's something that's missing, you can either use the HTTP connector, which
needs a bit of a better license than the free license, but custom connectors are also available for the basic license. So you could be solving this with custom connectors. And this is just a very short screenshot. So you can see here that, for instance, you could be creating a custom connector for Graph API calls, and all of these actions that you define here are then reusable, and you can use them not just in this flow that you're putting together, but across your entire environment. And the other thing that's really nice about this is that when you work with custom connectors and you work with REST APIs, it comes with a feature that you can define sample input and sample responses as well. So you can already basically train your custom connector to what the expected outcome will be, and you can customize it very much so that you can put it together ideally just the way you need the data in Power Automate. And when I talk about custom connectors, it's very important to also talk about Graph API. So what is Graph API? You might have heard about it or not. The way I describe it is it's the standardized REST API gateway between Microsoft 365 and most of its crucial data. So you have a very nice API with very specific endpoints that you can call via HTTP. And there is really a lot available for it. So if, for instance, you're thinking, okay, I want to use all the Microsoft 365 connectors, but there is something that I can't do via Microsoft 365 connectors, then the logical answer will probably be that it's very likely that you can get this information via Graph API. And how can you try this out? If you've never worked with it, then you should definitely check out the Microsoft Graph Explorer. Basically what it is it's very similar to Postman, but it's specific to Microsoft 365 Graph API. So you can log in here with your credentials. You can play around with permissions to see what exactly you're getting from these endpoints, and you see everything in the same response format that you would be getting from within Power Automate. I think I have to hurry up because I'm running out of time, so have to brush over these a bit more quickly. If Graph API is not enough and you need even more power or more PowerShell in your flows, then you can also do this. The nicest way from within Power Automate is to use Azure Automation runbooks, because these come to some extent, they are very, very nicely integrated into Flow. So you can see here that you have your own connectors for these. And while there are better options in Azure to run PowerShell commands, you at least have quite a few of these runs per month free of charge. But the downside, of course, is that you can see that you need a premium license to use these connectors. And of course, you need an Azure subscription as well. But I just really want to point this out that if there are some limits to your flows, this is how you can plug in some more power and make it even more powerful. This is just a tip for creating end user documentation. So if you ever run into the problem that somebody else should be using your flow, I would highly recommend the use of add a note in your flows. So what you can do here is you can add comments for each and every connector that you have in there. It's slightly limited in terms of the characters lengths and the types of characters that you can use in there. But it's really useful, especially if you're working on flows together with other people and you want to pass on your ideas of what you did in there. The next tip would be use Terminate. This might seem very straightforward to you, but I want to point it out anyway. Some people don't even know that there is this out-of-the-box Terminate functionality, and you can see it here being used in a loop, for instance. And it's really useful because it enables you to stop the flow programmatically from within Power Automate at a certain point. Best used, obviously, from within loops. But another very useful feature of this is if you use it in incremental development, especially in Logic Apps, because as you might remember, in Azure Logic Apps, you have to pay per run. And sometimes you just want to
test a very specific item in your flow and not the whole thing. So this is where it comes in really handy to use terminate to make sure that you're not running everything, but just until that section that you just did. Sorry for the speed, but I have to get finished in time. The 13th tip that I want to give you is JSON. JSON. You should really work with JSON. I know that Power Automate can deal with other formats as well, but JSON is the native format that you can also see from within Azure Logic Apps, or when you look at any outputs in your Power Automate flows, you can see that everything is pretty much JSON or JSON-like. And what implications does this have for your implementations? Well, on the one hand, it would be good if you had a lot of JSON content, because you have out of the box a thing called parse JSON, which is really nice. Again, you can work here with sample input. You can really turn it down to what you think your JSON is or what it should be out of the box, and it's much easier than any other data format. And the second thing that you might see here as well is I'm giving you an example from this is the result from a OneNote textbook. And you can see here actually that it's not just JSON, but from when you look at line 35, what you can see is that the values, so the actual content of something is actually an array of JSON elements or an array of dictionaries really. And if you know that, then you can very specifically work with this. And even if you don't want to use or can't use the parse JSON function, you can specifically access specific items from within Power Automate. So how would you do this? For instance, if you look at this, this is just the reference from within Power Automate, BodyGet pages. Then you look into the array in value, and then you say the first element in 0. And here you would be referencing, for instance, the item ID. So even if you don't want to use parse JSON, this is how you could retrieve each and every specific element from within that JSON. And of course, that means that you can use it to loop through all these elements as well. I've mentioned it a few times already. Azure Logic Apps might be sometimes a better idea to use. What is it? Basically, Azure Logic Apps and Power Automate are the same thing, but Power Automate is based within Microsoft 365 and Logic Apps within Azure. So it means that if you want to use Power Automate, you need to have a Microsoft 365 subscription, and for Logic Apps, you need an Azure subscription. But that's not the only difference. So as you might be able to see from the screenshot already, Azure Logic Apps has several advantages, such as version control, which is a really nice feature. So whenever you save your flow, you can go back in a different version, and you can just play with that version from within version control, which is really crucial. You have things such as parameters, which I showed you at the beginning, which makes all your different inputs much easier. You have, of course, access control. That is the same as anything across Azure, so you can use it very intricately to make sure that you have only specific contributors or people who can only read or people who co-own, so you can really work with your access structure very nicely from within Azure. And of course, you have a nice integration with other Azure services. So I've mentioned before, Azure automation with Azure Runbooks. Of course, that is much easier if you work from within Azure already. What are the downsides? Obviously, the cost. So Azure Logic Apps are being calculated per run. So that's something that you need to consider if you want to go into this field. And of course, if you're at the very beginning of your Microsoft 365 journey and you've just about put together your Microsoft 365 subscription, you need another thing, which is the Azure subscription. So there are many pros to consider, and make sure you make the right decision. And just within the time, I think the last suggestion I want to make is make sure you use all of the inbuilt functions. I said that at the beginning that you can work within variables and other things as well by using the inbuilt functions that Power Automate comes with. I just want to give you 3 examples of what they look like.
You have functions such as UTC Now, which if you use it like this, you would get a timestamp already formatted in the format that you needed for your specific time zone. You would have things like GUID, which would give you a unique ID for a session, which you can use across complex implementations. Or you have things such as empty, which would give you the ability to check if a specific variable array or any other data structure is empty or not. So these are all similar to things from other programming languages, and I would really encourage you to use them and make the most out of them. That was really quick. I think I've run out of time, which is very unfortunate. I'm sorry. Is there still time for questions, or would I have to answer these by email? But I made it just on time. It's 45. Okay, I'm just going to check the chat. No questions so far. Ah, I still have 5 minutes left. Okay, I'm just going to leave this open for you. Sorry about this, but hey, at least we got it all covered within the time frame. If you have any questions, please feel free to contact me. You can also find me on LinkedIn, and I'm sure that we can pass on the slides afterwards if you get in touch with us. So if there are no other questions, I'm still going to be in here, but I'm just going to mute myself and to see if there's anything you would like to know. Thank you very much. Like never before, our world is changing. Faced with some of our most critical challenges, human ingenuity triumphs. Today, the Microsoft AI for Good initiative enables a person with an idea to accelerate it, to give it scale, to create change for the better. Microsoft AI will help our work by empowering people to take action. Through AI for Earth, photos can now help save a species. With AI for accessibility, the visual world becomes an audible experience. Sanitarium peanut butter. And with AI for humanitarian action, first responders can target their efforts faster than ever before. It feels humbling to know that I'm actually helping another human being. Today, we are empowering others to forge new paths, to fight famine before a crisis strikes, and protect ecosystems by identifying forests down to a single tree. We have the forest that we have today. We can't change that. What we can change is the future. Microsoft AI is fueling some of the most passionate and creative people on our planet, with the help of citizen scientists, to make change, once thought impossible, real. AI will know and understand and model based on the child interaction. AI unleashes new possibilities to impact our world. And together, we're not just dreaming it, we're doing it. Digital transformation is happening at a breakneck pace in today's rapidly evolving workplace.
As a result, more and more organizations are looking to adopt a trusted cloud strategy to keep up, maintain business continuity, and move their businesses forward. But some are hesitant to make the jump into the cloud because they are worried about the security of their user identities, applications, and data. Those are valid concerns, but Fortinet in the cloud can put your mind at ease with adaptive cloud security. The Fortinet Cloud Portfolio helps safeguard apps and data in the cloud with a comprehensive security solution. You can reduce the complexity of managing multiple solutions and vendors with the Fortinet Security Fabric. The Fortinet Cloud solution also enables your IT to scale and adapt without compromise. Wherever you are in your cloud journey, Fortinet can protect your users, data, devices, and applications on-prem and in motion. Run any application on any cloud to support any initiative with adaptive cloud security.
Like never before, our world is changing. Faced with some of our most critical challenges, human ingenuity triumphs. Today, the Microsoft AI for Good initiative enables a person with an idea to accelerate it, to give it scale, to create change for the better. Microsoft AI will help our work by empowering people to take action. Through AI for Earth, photos can now help save a species. With AI for accessibility, the visual world becomes an audible experience. Sanitarium peanut butter. And with AI for humanitarian action, first responders can target their efforts faster than ever before. It feels humbling to know that I'm actually helping another human being. Today, we are empowering others to forge new paths, to fight famine before a crisis strikes, and protect ecosystems by identifying forests down to a single tree. We have the forests that we have today. We can't change that. What we can change is the future. Microsoft AI is fueling some of the most passionate and creative people on our planet, with the help of citizen scientists, to make change, once thought impossible, real. AI will know and understand and model based on the child interaction. AI unleashes new possibilities to impact our world. And together, we're not just dreaming it, we're doing it. Digital transformation is happening at a breakneck pace in today's rapidly evolving workplace. As a result, more and more organizations are looking to adopt a trusted cloud strategy to keep up, maintain business continuity, and move their businesses forward. But some are hesitant to make the jump into the cloud because they are worried about the security of their user identities, applications, and data. Those are valid concerns. But Fortinet in the cloud can put your mind at ease with adaptive cloud security. The Fortinet Cloud portfolio helps safeguard apps and data in the cloud with a comprehensive security solution. You can reduce the complexity of managing multiple solutions and vendors with the Fortinet Security Fabric. The Fortinet Cloud solution also enables your IT to scale and adapt without compromise. Wherever you are in your cloud journey, Fortinet can protect your users, data, devices, and applications on-prem and in motion. Run any application on any cloud to support any initiative with adaptive cloud security.
So, hallo zurück von der nächsten Pause. Wir starten in die vorletzte Session von heute. Und zwar darf ich herzlich einladen, den Martin Pitzing, der uns jetzt über DataOps mit Azure aufklären wird. Und dann möchte ich gleich direkt übergeben. Martin, it's your stage. Wir freuen uns auf deine Session. Jetzt. Hallo, willkommen zu meiner Session heute. Martin Pitzing, wie schon von meinem lieben Anmoderator mitgeteilt quasi. Ich bin Multicloud-Architekt bei der ACP. Ich kümmere mich hauptsächlich eigentlich um Azure und Amazon Web Services und arbeite dort auch sehr oft mit Kunden aus verschiedensten Bereichen natürlich zusammen. Und ein bisschen meine Herkunft ist aber eine andere, weil ich komme eigentlich aus der, ich nenne es jetzt mal Datenecke. Ich habe BI gemacht, ich habe ein Data Warehouse mal mit aufgebaut. Ich habe mich mit diesen ganzen Data Architecture Themen sehr intensiv beschäftigt, habe dann auch in Azure mir dann gedacht, das lohnt sich, dass ich da auch mal in die Data Engineering Ecke nach Präzision von Microsoft reinschaue und bin dann irgendwann über ein Thema gestolpert, was mich dann sehr interessiert hat, und das ist DataOps. Und heute möchte ich mit euch DataOps mit Azure einmal durchgehen. Was heißt das natürlich einerseits, aber auch, was ist dahinter? Und interessanterweise fehlt mir jetzt gerade die Agenda-Slide, aber gehen wir doch direkt ins Thema hinein, um einfach mal von vorne anzufangen. Quasi, ich habe jetzt eigentlich eine Grundannahme getroffen für unser Publikum, aber auch für die Leute, die im Livestream dabei sind, nämlich, dass eine Session wie DataOps grundsätzlich Leute interessieren wird, die entweder aus der Datenecke kommen wie ich und mal auch mit DevOps zu tun haben oder halt auch in die Richtung schauen wollen, was das interessiert, wie dieses Spannungsfeld funktionieren kann, auf das wir dann eingehen. Und, oder natürlich auch gerade die Developer-Community, die halt sagt, normalerweise haben sie mit dem Thema, nämlich Data Architecture, Data Science, Data Engineering, sehr wenig zu tun. Und es gibt eben diese Disziplin der Data Operations, Data Ops, die halt dafür auch sich aufgestellt hat. Die ist relativ frisch noch, die ist auch bei Gartner mal erwähnt, auch im Hype-Cycle, quasi, dass das einfach eine Disziplin ist, die eben hier das Beste von beiden Welten miteinander verbinden möchte. Und damit kommen wir eigentlich auch schon zu dem Thema, wo ich hin möchte, nämlich eigentlich auch erstmal beide Seiten dem Verständnis nahe zu bringen. Also reden wir mal über, was ist DevOps? Eben für die Leute, die jetzt hier natürlich aus dem DevOps-Teil dazu sind, möchte ich auch wirklich hier ein bisschen drauf eingehen, warum passt das überhaupt zusammen und wie sind die einzelnen Themen zusammen aufgestellt, und dann reden wir natürlich auch über DataOps und vor allem dann natürlich, wie ich das über die guten bekannten CI/CD-Regeln auch zum Beispiel mit Azure umsetzen kann. So, deswegen kurz für alle Annahme, wie gesagt, wir gehen mal ganz kurz von Anfang an aus und schauen uns ganz kurz an, was ist denn überhaupt DevOps? Der Begriff setzt sich, ja, wie gesagt, zusammen aus Development und Operations, eben Menschen, Prozesse, Produkte, damit Kunden eben auch einen Mehrwert kontinuierlich generiert wird. Ich habe es auch drunter geschrieben, ich verwende hier einfach mal Produkt statt Technologie und Mehrwert statt Service, weil im Grunde genommen ist es ja trotzdem etwas, was in dem Fall für uns zutrifft, gerade aus der Developer Deliver und Operate-Ecke zusammen. Das heißt, alles wie auch in Microsoft dann natürlich auch mit Azure DevOps zum Beispiel umgesetzt wird, orientiert sich hier an dem Ganzen und bietet eben damit auch ein breites Feld und steht eine große Anzahl von Services, wie zum Beispiel Boards, Repos, Pipelines, Testplans, Artifacts. All das sind im Kern eben Stützen, auf denen sich eine erfolgreiche DevOps-Operation auch aufbaut. Und einer der wesentlichen Punkte dahinter ist zum Beispiel auch das, was dann sich einfach unter dem Thema halt Culture zusammenführen lassen. Da haben wir auch heute schon öfter gehört, gerade auf dem Rainer Strohbeck heute Morgen, die Kultur muss passen, die Leute müssen dazu passen, es muss ineinander greifen. Die Leute müssen verstehen, was sie tun, aber sie müssen es auch aus dem richtigen Mindset heraus machen. Und habe natürlich damit diese ganze Kultur als Basis dahinter. Das hat natürlich auch, wie der Rainer heute Morgen schon ausgeführt hat, es führt zu Spannungen. Ich habe einfach ein Team, das so funktioniert, das andere funktioniert traditionell alt. Es führt immer dazu. Und deswegen, eine der wesentlichen Säulen, und ich habe es auch unten drunter geklebt über dem, was wir auf der Folie sehen, ist die Kultur. Aber eine weitere ist natürlich auch selber das Produkt, eben dieses Thema Design von Lean Products. Ich habe es dazu geschrieben, das ist der ganze MVP-Approach. Alles, was wir mit Minimum Viable Products hier verstehen. Technologie ist natürlich ein weiterer. Und die letzte große Säule, deswegen auch noch ein bisschen dahingeschrieben, ist das Thema Architecture, die aber hier auch heißt, im DevOps-Bereich suchen wir die richtige Technologie auch, um den Job oder die Journey
und aufzubauen und eben nicht in dieses Thema, was jetzt auch immer wieder präsenter wird, Technical Debt hineinzukommen. Wir wollen ja nicht, dass wir im Nachgang sehr viel umschreiben müssen und die sehr viele technische Lasten mitzunehmen. Ja. Das heißt, ganz eigentlich müsste man Architecture hier als ein eher enges Konzept aussehen, weil eigentlich ist es die Auswahl von Technologien und hat eben nichts mit den Prozessen zu tun, die dahinter gehen, sondern das ist eben das, was das Team selber ja bauen soll in dem Setup. Ja. Also deswegen. DevOps heißt natürlich, wir wandeln ständig und auch immer im Konstanten gehen ständig voran, gehen weiter. Heißt aber auch, wir müssen auch damit natürlich ein bisschen uns tiefer mit den Themen beschäftigen. Müssen auch verstehen, was wir da tun, was da auf uns zukommt. Und im Continuous ist dann natürlich alles. Planning, Integration, Delivery, Quality, Security, Continuous Collaboration ist etwas, was hier auch wichtig wird und Improvement und so weiter. Aber schauen wir uns im Detail mal ein bisschen auf das Thema CI/CD an. Heißt für mich, alles das, was jetzt hier dahinter steht quasi, also alles, was ihr wahrscheinlich aus der DevOps-Ecke kennt, aber auch für die Leute, die, wie gesagt, aus der Datenecke wie ich, hier in das Thema mit hineingestoßen sind. Continuous Integration basiert ja grundsätzlich aus den 3 großen Teilen, nämlich Version Control Systemen, Branching Strategy und Automated Builds. Heißt eben auch, Version Control System im Sinne von, man versteht hier, welche Configuration dahinter steht. Wir müssen verstehen, was eben hier getan wird und vor allem, wo der Source Code auch ordentlich und angemessen deployed werden kann. Und aus Ecke der Daten heißt das eben aber auch, und das kommt eben dann dazu, ist ein bisschen noch der Schwenk, nämlich wir brauchen auch für diese Art des Version Controls eine Database oder generell eine Data Source Definition. Ja? Also ich muss auch hier in der Lage sein, das zu quantifizieren, also auch in Code zu bringen und vor allem, ich muss das auch mir immer mit bedenken, hier geht es auch darum, dass wenn ich Tests, UATs und sonstiges mache, ich brauche dafür Daten, ich brauche Seed-Daten, ich brauche Testdaten dafür. Ich muss das in dem Fall halt da mitbringen und wenn wir dann über Build und Deploys reden, auch gerade über die ganze Scripting dahinter, dann muss das da drin sein, das muss schon verankert sein in irgendeiner Art und Weise. Dann bekomme ich eben den Schwenk zwischen DevOps für reine Softwareentwicklung sozusagen und aber auch der Anforderungen, die ein Datenbankmanagementsystem klassischerweise mitbringt. Heißt, das ist eigentlich der härteste Teil jetzt, der hier auch dazu kommt. Deswegen ist das CI-Thema hier auch sehr präsent. Branching Strategies natürlich, es sollte durch eine Strategie geben im Endeffekt, aber ich glaube, das ist soweit bekannt. Aber auch durch die ganzen kleinen Changes, diese often Commits, die Small Changes, was dahinter steht, dann kommt man auch eben auch aus diese klassischen Schlagzahlen, die jetzt von Amazon Web Services oder Facebook genannt werden, wie viele Commits da pro Tag passieren, wie viele kleine Änderungen sich pro Tag in die ganze Codebase auswirken. Und das natürlich, das ist der letzte Punkt eben, warum das auch ganz zusammenpasst, ist eben dieses Automated Everything. Es muss einfach sich auch wiederholbar machen lassen. Es müssen Checks mitlaufen, es müssen Quality Control Gates und sonstiges mitlaufen. Und in jedem separaten Bild gibt es eben dann auch eigentlich dedizierte Maschinen, die genau das dann überhaupt das ermöglichen. Und das sind halt Faktoren, die sich natürlich dann auf die CI als Geschwindigkeit auswirken. Ja. Und dann kommen wir so auf den mittleren Teil, da steht dann auch so Sachen drauf, die sich jetzt ein bisschen abzeichnen, eben zum Beispiel Behavior gegen Test-Driven Development, Microservices und Containers ist ein klassisches Deployment Model, Repos, also das kennt man jetzt auch schon, Single Multi-Repo, was dahinter steht, Version Control, Unit System, Unit Testing, Build Pipelines und natürlich auch Security und CRAD-Scan. Also all diese Sachen, die jetzt auch aus dem Continuous Everything, was davor stand, eben herauskommen. Continuous Delivery geht noch einen Schritt weiter und sagt halt, okay, im Endeffekt, was ich damit halt habe, ist aus der CI-Perspektive, ich habe jetzt gewisse Anforderungen eben an Zusammenarbeit, ich habe eine gewisse Möglichkeit, damit auch parallel zu arbeiten. Aber aus der Delivery-Perspektive brauche ich das eben, diese Zusammenarbeit. Sie muss in Pipelines zusammenfliegen, sie muss repeatable sein und ich muss damit auch immer wieder in dem Thema Fast Cycles bleiben. Heißt für mich einfach Themen wie dieses Secure by Design, Secure Development, alle möglichen Deployment-Formen von Infrastructure bis Software as a Service-Themen, IAC als eine der wesentlichen Basis, Configuration Management und eben auch Blue-Green Deployments, was wir jetzt heute auch schon wieder gehört hatten, zum Beispiel vom Nikolaus Frenkel, der auch eben mit dem Thema einige Probleme aus Kubernetes klären konnte. Sie kommen immer wieder und sie sind berechtigt. Auch ich sage aus der Erfahrung heraus, also mit Blue-Green Deployments habe ich für Kunden auch schon einige schöne Sachen erlebt, wie wir da durchaus viel schneller vorangekommen sind. Aber das ist jetzt reine Perspektive von DevOps. Und heißt für mich jetzt auch mal, dann nochmal zusammengefasst, die Idee ist eben dahinter, aus diesem Version Control, Branching Strategies und Automate Everything am Ende
ist eben alles darauf aufgebaut, dass es einerseits Enabler von Value ist, aber dass es auch dafür Gates in der Organisation gibt, dass die tief verwurzelt sind, mit dem Unit-Testing einhergehen, dass wir eben Security-Scans haben, dass wir Credential-Scans haben, wie ich schon gesagt habe, um eben den Developer-Code immer zum fertigen Produkt hinzufügen zu können, also dieses klassische Pull-Request-Verhandlung. Und aus der CT-Perspektive eben, eigentlich heißt es, haben wir jetzt kurz auch vorher nochmal diskutiert, hier ein bisschen aus der Veranstaltung heraus eben. Wir müssen bereit sein, dass man eben deployt. Es muss ein MVP geben und dieses MVP muss da sein. Ich brauche nicht 10 Millionen Builds, sondern ich brauche eigentlich nur ein Bild für jedes Value-Item. Das ist eigentlich das, woraus es nachkommt. Es muss genau ein Item am Ende des Tages funktionieren. Wie wir da hinkommen, ist die Aufgabe, das intelligent und schnell und entsprechend halt sicher zum Beispiel zu designen. Das wäre der kleine Ausflug in Richtung CI/CD und DevOps. Einfach im Hinterkopf zu behalten, es geht ja immer um Wertlieferung. Wenn wir das jetzt eben auf Data Operations umlegen, ist es eben, hatte ich ganz vorhin gemeint, es ist eine Disziplin, ja. Es geht hier tatsächlich darum, dass ich DevOps-Teams mit den Anforderungen und den täglichen Schwierigkeiten eines Data Engineers oder Scientists eben heranbringe. Was das genau heißt, schauen wir uns jetzt gleich an. Das heißt, einerseits natürlich möchte ich die Tools, Prozesse und Strukturen, die ich zum Beispiel schon habe, einfach nutzen dafür. Ich möchte aber auch schauen, dass ich hier natürlich auch dem Ziel Mehrwertlieferung eben zum Beispiel schneller entgegentreten kann, dass ich eben auch sagen kann, okay, ich möchte hier verschiedene Streams aufbauen. Ich möchte hier schauen, dass ich auch das Thema Datengenerierung, Datenflusssteuerung, Datenorchestrierung eben zusammenbekomme. Denn eigentlich ist das Thema Value, und ich habe es extra mal hingeschrieben, in diesen vorhandenen Konzepten eben auch eigentlich als Data Value zu sehen und Daten haben. Wir wissen ja, das ist über die letzten Jahre ja auch schon ein bisschen so genannt worden. Daten sind das Öl für morgen, quasi für die Organisation. Also heißt das jetzt aber relativ einfach. Ich hoffe, ihr kennt das Bild. Es hat mich damals sehr amüsiert und ich habe es auch nie wieder vergessen. Just rub a little DevOps on it and it'll work. Passt das dann schon? Reicht das schon? Und ich glaube, als das 2016 auf der Ignite, glaube ich, war das erste Mal gebracht wurde, ist das so goldig, wirklich. Es ist jetzt wirklich auf den Punkt gebracht. Ist jetzt DataOps einfach nur ein bisschen, kriegt man schon hin auf DevOps-Basis und das möchten wir uns eigentlich heute ein bisschen anschauen. Und deswegen jetzt auch ein bisschen der Schwenk in Richtung Azure, weil über das Wort mehr reden. Und für die, die es nicht kennen, da gehen wir jetzt ein bisschen in die Data Engineering-Ecke hinein. Es gibt von Microsoft ja das Modern Data Warehouse als Konzept dahinter, das ist eine Architekturform, wo eben alles in einem Frame zusammen ist. Ein klassisches Data Warehouse wäre eben hier zum Beispiel im Serving Layer. Und das Modern Data Warehouse aus Perspektive der Microsoft sagt halt, es umfasst alle Datenquellen jeder Art, alles. Es muss immer in der Möglichkeit sein, dieses moderne Data Warehouse muss in der Lage sein, eben jede Art von Daten zu verarbeiten, aber auch jede Art von Streams zuzulassen, um mit Rohdaten arbeiten zu können, um die dann eben, wie wir so schon sagen, Cooking und Boiling bis in die einzelnen, zum Beispiel von Bronze auf Gold Status zu bringen, was die Datenqualität betrifft. Und wie das grundsätzlich aufgesetzt ist, ist über Ingest, Explore, Prep und Serve. Das heißt quasi, wir schauen uns jetzt hier zum Beispiel das Thema Data Orchestration an. Was wir uns halt nicht anschauen werden, ist Query, Data Analytics und das reine Data Warehouse, aber, und das Storing dahinter können wir uns natürlich auch noch ein bisschen anschauen. Die Idee ist immer, am Ende des Tages steht eben für Business Intelligence, Reporting, Analytics oder auch Realtime Analytics eine Engine bereit, die all diese Anforderungen halt erledigen kann. Das ist die Aufgabe eben eines Modern Data Warehouses. Das ist auch die Aufgabe für was Data Engineering oder halt auch die Data Science Scientists in dem Fall zur Verfügung stehen. Eben hier die entsprechenden Weichen zu stellen, eben hier mit dem, was in Daten hineinkommt, auch arbeiten zu können. Das heißt, sie arbeiten ja eigentlich damit, und das ist dann, wo ich ein bisschen in dieses Spannungsfeld einkomme, in zwei unterschiedlichen Geschwindigkeiten vielleicht und vielleicht aber auf jeden Fall in zwei unterschiedlichen Pipelines. Das heißt, ich habe irgendwo eine Value Pipeline für Daten, die eben aus den Rohdaten über Umwandlung Wert und Insights oder was auch immer generiert. Und da sind wir auch wieder bei dem Thema Insights und Predictive Analytics, ist so ein Thema, was sehr oft und sehr häufig auch im Unternehmen jetzt schon angekommen ist. Das gehört alles in dieses Modern Data Warehouse Konzept hinein. Ich habe aber natürlich auch das Thema Innovation Pipeline, und das ist ja eine Darstellung aus der Data Kitchen, wo ich jetzt sagen muss, ja, wir ändern aber nicht nur den Datenstrom, sondern wir müssen auch schauen, wie wir die Infrastruktur gleichzeitig anpassen. Wir müssen auch schauen, wie zum Beispiel sich ändernde Anforderungen an Zielsysteme sich über die einzelnen Werte zurück auf die Rohdaten oder die Verarbeitung dieser Daten halt auswirken. Und da gehen im Moment halt natürlich ein bisschen die Themen auseinander, denn
Meines Erachtens, und das, was ich jetzt ein bisschen auch aus den Themen mit Beschäftigung und auch mit 2, 3 Kundengesprächen, die wir da zurückgeführt haben, eben gelernt habe, ist, es bestätigt sich immer wieder, auch aus meiner Erfahrung eben, dass diese 2 Welten so per se nicht zusammenpassen. Also jetzt aus der Datenecke sage ich halt, ich habe klare Anforderungen. Ich weiß, welche Daten ich brauche und ich weiß, wo die durchlaufen. Damit kann ich arbeiten. Und aus der DevOps-Ecke ist es aber eben, solange das eine Blackbox bleibt und ich nicht auf diese Art von Codebasis zugreifen kann, dann fehlt mir ein Stück der Wahrheit, wo ich am Ende auch sagen könnte, klassisch, machen wir doch ein Rollback. Irgendwas hat nicht funktioniert. Wie soll ich das tun, wenn ich nicht weiß, mit welchem Dataset zu dem Zeitpunkt gearbeitet wurde, wenn das nicht in irgendeiner Art und Weise als Code verfügbar ist? Und das ist halt dieses Spannungsfeld. Und dafür gibt es eben das Thema Data Operations. Und in Azure ist eine der Zentralkomponenten dafür die Data Factory. Und über die schauen wir jetzt ein bisschen an. Und das ist der zweite Teil unseres Vortrags, nämlich zu sagen, grundsätzlich hat die Data Factory ganz schön viel zu tun, ganz schön viel als Service im Angebot. Sie ist nur ein einzelner Service im Sinn, aber sie gehört eben zum Thema zum Beispiel auch Synapse Analytics dabei. Die Microsoft bietet das eigentlich aus der gleichen Codebasis an. Es ist das gleiche Backend, das sind die gleichen Methoden, die ich verwenden kann. Sie sind gut miteinander integriert. Das heißt, da gibt es Möglichkeiten und das ist auch ein Weg, wo in Azure das als Standardkomponente für jede Art von Data Operations hergenommen wird. Das heißt, kurz zum Abholen, die Data Factory an sich ist ja eine codefreie ETL oder ELT, je nachdem man es einsetzen möchte, eben Engine as a Service. Heißt, ich kann hier Pipelines anlegen, ich kann hier im Endeffekt Daten transformieren, ich kann Datenpipelines dann entsprechend zu Datensets orchestrieren und damit dann einfach direkt aus der Data Factory zum Beispiel halt einen Server Layer anschließen, der sagt, okay, bitte hier auf dem Zeitpunkt, da hast du aufgeräumtes, transformiertes Datenset, kannst direkt darauf zugreifen und daran arbeiten zum Beispiel. Kann ich für Reporting nutzen, kann ich aber auch für Data Science nutzen. Das Ding kann eigentlich alles. Link Services als Stichwort. Microsoft sagt aber selber, es ist mehr als nur SQL Server Integration Services. Es ist kein Absatz, sondern es ist ja tatsächlich ein anderes System. Also, und wenn wir uns hier das Ganze nur mal allein anschauen, also das heißt quasi als Standalone-Produkt, dann sehen wir eben auch, dass es ein bisschen mehr kann. Ich habe hier auf der Seite mal auch eine Grafik gleich abgebildet, eben wie man das Ganze vorstellen sollte, wie eine Data Ops mit der Data Factory aussieht. Und wir sehen eben 3 große Säulen, die hier dahinter stehen. Bei dem einen klebt oben drüber Git, was der Hinweis eben auf das ganze Source Control System ist. Auf der rechten Seite haben wir Azure stehen. Dort sehen wir mal 3 Umgebungen, also ein Development, Staging und Produktionsumgebung. Alles 3 sind Factories. Und diese sind über verschiedene Wege miteinander verbunden. In der Mittelsäule sehen wir zum Beispiel auch wieder ein weiteres Microsoft-Tool, nämlich natürlich Azure DevOps mit Release Management, Release Pipelines, die halt auch dafür in das Spiel kommen. Das ist im Endeffekt das, was ich jetzt als Best Practice bezeichnen würde, wo ich ja auch so für die Umsetzung eben die meisten Vorteile sehe. Und auf das, was jetzt dahinter steht, das gehen wir jetzt ein bisschen näher ein. Das heißt im Endeffekt, was wir auf jeden Fall sehen, es gibt nur eine Collaboration Branch, also es gibt Working Branches, viele davon, und eine Collaboration Branch, wie zum Beispiel Master oder die ADF Publish, die ist mit der Development Factory verbunden. Und das ist die einzige Integration, die ich auf der Ebene mit Git zum Beispiel habe. Also gibt es natürlich ein paar Publish Branch, die sehen wir uns dann mit genaueren, aber Contributors haben zwar einzelne Feature Branches, aber die im Endeffekt nutzen die Pull Requests, um eben in einen einzigen Collaboration Branch hineinzubringen. Konflikte und so weiter werden an der Stelle schon gelöst. Dementsprechend ist die reine Template-Design-Ecke damit sauber. Das heißt, ich kann das Ding auch dann tatsächlich publishen und damit wird es zum Laufen gebracht dahinter. Und damit, sage ich mal, im Endeffekt habe ich Datensets damit, also nicht nur die Architektur abgedeckt, sondern also sowas wie von wegen, welche Art von Pipelines baue ich, sondern eben auch, welche Datasets, welche Dataflows sind davon betroffen und eben alle Assets, die ich da adressieren kann. Und daraus baue ich mir eben ein ARM-Template und das Ganze kann ich auch parametrisieren und das Ganze wird dann auch im Endeffekt so durchgepublished. Kurze Pause. Was es heißen soll, ist nämlich auch der Grund, warum es nämlich nur eine einzige Integration gibt, nämlich zwischen der, wie soll ich sagen, linken und der rechten Seite. Es ist jetzt hier auf der nächsten Seite. Ich habe deswegen nur einen Master Branch, ich habe dafür nur diese Collaboration Branch, denn wenn ich da auf Publish drücke, auch gegen eine Data Factory,
dann muss das, was da reinkommt, stimmig sein. Das heißt quasi, wenn ich das lostrete, werden sämtliche Changes gleichzeitig aktiviert. Also ich kann mir zwar auf der Data Factory Seite verschiedene Branches aussuchen, kann dahinter unterschiedliche Umgebungen hängen, das ist eine Best Practice dahinter. Aber wenn ich für eine Branch auf Publish Richtung Data Factory drücke, dann nimmt der alles, was da drin ist, das heißt quasi das konfliktfrei und noch meinetwegen über UAT schon vorher abgesetzte, und deployt alles in Development hinein. Und das ist im Moment, wie soll ich sagen, es ist Nachteil und Vorteil gleichzeitig. Weil ich sage natürlich, einerseits kann ich über die einzelnen Umgebungen sehr genau trennen, wer jetzt im Endeffekt da rein arbeiten darf. Also das heißt quasi, ich kann zum Beispiel dem Developer sagen, du kriegst nur Read Access, du kannst da sehen, was passiert ist, aber auf der Codebase musst du es verarbeiten. Und ich kann eben so herausarbeiten, dass eben niemand von den Developern zum Beispiel Edits macht auf Test. Das ist in dem Fall halt wichtig, weil ich möchte andere Cycles benutzen, um eben zum Beispiel Artifacts zu erzeugen, die ich dann auf verschiedene, zum Beispiel hier bei Release Management, dann auf verschiedene andere Umgebungen ausweite. Wenn ich andere Branches benutze, könnte ich komplett andere Umgebungen bauen. Aber es wird von dem, was DataOps hergibt, hier so sein, dass wir von Git ausgehend, da die Source Control schon durchhaben, es eine Integration gibt und danach halt nacheinander das auf Test, zum Beispiel und Prod, durchexerziert wird und dann entsprechend halt ausgerollt wird. Und das erlaubt eben auch, dass ich es wieder zurückrollen kann, eben genau über diese Art von Release Management und diese Art von Parametrisierung. Was hat es jetzt im Grunde genommen mal für Vorteile in der Verwendung von Azure Data Factory mit der Git-Integration? Einerseits ist relativ klar, ich habe damit alle Fähigkeiten, die ich mit der Source Control habe. Ich kann damit ganz viel natürlich auch tun, bevor ich diesen Publish-Knopf drücke. Denn im Endeffekt, bei der Arbeit mit der Data Factory ist es ja Grundvoraussetzung, dass jede Pipeline, die dahinter steht, im Endeffekt mittels des Publishes auch tatsächlich bereitgestellt wird, vollständig sein muss, keine fehlerhaften Tests haben und nicht funktionierende Datasets beinhaltet. Und so ein kleiner Vorteil, was man auf jeden Fall merkt, ist, dass Azure DataOps definitiv schneller funktioniert. Auch der ADF-Aufbau ist deutlich schneller, wenn das irgendwie aus dem Git rausgezogen wird. Aber das überlasse ich der Microsoft die Interpretation, warum das schneller geht. Aber Sie haben es, glaube ich, auch schon selber gesehen, dass das da einen gewissen Vorteil hat. Aber es geht ein bisschen in eine andere Richtung. Auf jeden Fall habe ich mit den Feature Branches eben auch von Anfang an eben die Möglichkeit, hier auch ganz breit gefächert zu arbeiten und auch jeden Developer seinen eigenen Branch zu geben und die auch dann entsprechend einzeln zu betreuen. Das heißt quasi auch die Integration mit DevOps-Git-Themen lohnt sich eben hier, weil ich hier auch auf unterschiedlichen Ebenen, zum Beispiel auch dann später im Release-Management hier reingreifen kann und da theoretisch noch einzelne UATs machen oder einzelne Consistency- und Validation-Checks einführen kann. Also da habe ich einfach noch ein bisschen erweiterte Funktion und nicht zu vergessen hier eben, also wie gesagt, das wäre jetzt der Punkt Code Review gewesen, aber auch diese Speicherfunktion ist durchaus relevant. Also gerade die Arbeit mit der ADF hat mir oft gezeigt, dass wenn irgendein Link-Service nicht funktioniert, wenn irgendwelche Credentials fehlen, wenn irgendwelche Database-Definitions in Source oder Syncs sich ändern, dann muss ich die erst immer manuell nachziehen, ansonsten kann ich das Ganze nicht publishen. Ich kann es nicht speichern. Und das bekomme ich aber als Funktionalität eben, wenn ich jetzt sage, ich möchte es aber nicht noch 3 Stunden am Stück da sitzen. Um das Ganze zu lösen, habe ich eben auch durch die Git-Integration die Möglichkeit, das eben von Source einfach mal zu speichern und damit eben Zwischenstände, aber auch parallelisierten Tests zu übergeben. Und in ADF selber, wie gesagt, über DevOps habe ich dann natürlich auch Feature Branches und die Pull-Request-Funktionalität, die ja eigentlich hier auch das ist, worauf wir hinaus wollen. Sehen wir dann noch ein bisschen später. Und erlaubt uns dann eben auch zu sagen, okay, ich bin hier relativ breit, ich habe es auch unten ein kleines Bild abgemalt. Ich kann ganz viele Branches anlegen. Ich habe ganz viele Codes, die ich hier gleichzeitig adressieren kann. Ich kann mir jetzt auch aussuchen, wer jetzt gerade aus welcher Codebase zieht, um zum Beispiel Development-Umgebungen zu bestücken aus der Data Factory-Seite. Ist ein großes Feature für mich, ganz ehrlich, weil sonst habe ich nämlich tatsächlich im verteilten Teams, auch aus persönlicher Erfahrung heraus in der Arbeit mit ADF, immer das Thema gehabt, dass ich jetzt gerade nicht wusste, wessen wie das da ist. Also ich kann mit Text arbeiten, ich kann mir das natürlich auseinanderhalten und ich kann auch entsprechend halt für Publish natürlich auch zum Beispiel Kommentare setzen, aber ich muss es erst nachvollziehen. Ich weiß es nicht, wem es gehört quasi. Ich muss es im Einzelnen nachschauen, wer jetzt da quasi im Team jetzt gerade wieder was reingepusht hat. Und das hat natürlich Auswirkungen auf mich. Also entweder man hält es aus und überlegt sich ganz klar, okay, du nimmst die Pipeline, du nimmst die, aber das macht es auch nicht repeatable. Es macht es auch nicht rückrollbar. Ich habe einfach ich brauche im Endeffekt die Git-Integration, ich sollte sie auch im vollen Maße nutzen,
wie zum Beispiel gerade die Arbeit für diese Art relevant wird, weil im Endeffekt, wie haben wir schon gesagt, wenn wir in Richtung Dataset dann schauen, komme ich tatsächlich in Probleme, wenn ich erst relativ spät herausfinde, dass die Daten oder das Dataset, was ich designt habe, eben nicht fit for purpose ist. Und dann muss ich erst wieder alles zurückgehen, wenn ich es eben nicht von Anfang an auch bedacht habe. Grundsätzlich für Branching und Pull Requests, was ja einer der wesentlichen Teile auch von der ganzen CI-Umgebung ist, sind Features, die ich dann auch in Azure DevOps noch dazu zusätzlich bekomme, nämlich ich kann Reviews festlegen, also das heißt quasi aus dem Konstrukt, was wir jetzt vorhin gesehen haben, heißt das für mich, ich habe einerseits ein bisschen Conflict Management, was eben vor der tatsächlichen Collaboration Branch stattfindet, das heißt quasi hier halte ich das ein bisschen sauber aus der Data Factory Seite heraus, kann aber gleichzeitig eben hier auch über DevOps zum Beispiel Reviews festlegen. Ich kann hier auch sagen, wer soll aus organisatorischer Sicht in diesem Prozess eines eingebunden sein. Wer ist quasi senior enough, dass er bestimmte Features freigibt? Wer schaut sich das dann zentral an, dass eben nicht jeder Developer das Ganze durchdrücken kann? Also ich muss einfach sicher sein, dass zu diesem Zeitpunkt Collaboration Branch ist set quasi und merged, dass das dann auch tatsächlich sauber rausgeht. Und das kann ich eben hier unterstützen, indem ich halt weitere Stages da einführe. DevOps erlaubt mir natürlich, also Azure DevOps erlaubt mir natürlich auch wie Git Control und Git Actions, eben, dass ich mir die Differentials, die Diffs anschauen kann, eben auf JSON-Basis. Ist es nicht das Beste, muss man sagen, aber es gibt es zumindest im Sinne von, das schaue ich mir auch mal in zukünftigen an, weil JSON-Vergleichen ist jetzt eher eine mühsame Tätigkeit, ganz ehrlich. Vielleicht kann man das irgendwie in Human Readables bringen. Ich würde mich mal interessieren, ob man einen Bicep vielleicht dann auch noch von außen kriegt, quasi, dann ist das ein bisschen besser lesbar, vor allem was die Changes betrifft. Und man muss ja auch immer sich vor Augen halten, was das Ganze auch bedeutet, ist im Endeffekt, wenn ich jetzt hier die Diffs mir anschauen soll, dann müsste ich ja wissen, auch zu jedem Step und zu jeder vor allem Designgeschichte, unabhängig von der reinen Architektur und den Template-Specs zum Beispiel, was da eigentlich dahinter steht. Und jetzt zu sagen, ich verstehe, was im Endeffekt hier abgebildet ist aus der Pipeline-Orchestrierung heraus und ich weiß, was das Ergebnis aus dieser ganzen Übung ist, ist ja schon ein bisschen eine schwierigere Arbeit. Deswegen ist das eigentlich auch diese ganze Konfliktmanagement eine Team-Effort und es ist auch eine Teamarbeit. Genau, grundsätzlich weiter, wie das Ganze funktioniert, und das habe ich auch selber so benutzt, ist eigentlich volle Integration, native Integration für alle Git-Commands, also auch über die Git-Clients. Heißt, kann ich über alle möglichen Themen auch entsprechend ansteuern. Das macht es für einige Leute sehr angenehm. ADF Publish ist ja als der Master Branch Ersatz sozusagen, die automatisiert hergestellte Umgebung muss eben nicht für Repo auch tatsächlich der Default sein. Und das kann man auch entsprechend gut nutzen, eben auch, wenn man noch mehrere Umgebungen für mehrere Kunden aus der gleichen Codebase bestücken möchte. Und Branches sind natürlich für Feature-Tests auch separat nutzbar. Und das ist halt eine der wesentlichen Umgebungen. Das heißt, ich habe sehr viel Freiheiten auf der DevOps-Seite, auch wenn das jetzt im Moment so klingt, als würde ich das im Endeffekt auf einen Punkt narrowen müssen. Aber ich habe trotzdem die Möglichkeit, natürlich auch hier getrennt zu arbeiten. Hier aber, wie gesagt, am Ende bei Publish muss es aus der Collaboration Branch kommen, zumindest von dem, wo ich jetzt sage, auch mit der ADF kann man in dieser Art gut arbeiten. Best Practices. Da sind wir jetzt auch schon angekommen. Grundsätzlich, und das ist das, was ich dann für die nächsten paar Minuten euch noch mitgeben möchte, die Release-Pipelines und auch vor allem Azure-Pipelines und GitHub-Actions kann man eben automatisieren und das sollte man auch entsprechend tun, mit ARM-Templates zum Beispiel als Basis. Ich kann auch dann, das hat, ich glaube sogar auch der Rainer Strobeck heute Morgen auch erwähnt, im Endeffekt, wenn ich jedes Mal einen Trigger auf den Release setze, wenn jemand zum Beispiel Publish to Publish drückt, dann kann ich eben auch hier zum Beispiel Release nach im Release-Management einzelne Increments erzeugen. Ich kann mir die halt durchrechnen lassen. Ich kriege damit auch im Endeffekt die Kommentare aus den UATs, die davor gelaufen sind. Habe damit eben auch einen Increment-Durchzug, der mir zum Beispiel sagt, okay, Richtung Test möchte ich das alles mithaben. Ich möchte schauen, ob ich das dann gleich durchbekomme, wenn es mal in Development drin ist. Und das kann ich im Endeffekt auch durch Trigger nutzen, quasi, die ich mir halt auf Publish zum Beispiel setze, einfach nutzen. Und damit habe ich natürlich einfach dieses da auch schon automatisiert. Rollback haben wir schon gesagt, also dieses Zurückrollen ist tatsächlich damit gegeben und das ist super. Ist nämlich immer ein bisschen schwieriger mit einer Datenbank.
Das hat man jetzt gerade vorhin auch als ein wunderschönes Beispiel auch vom Nikola Frenkel gehört, der auch uns sehr, sehr gut erklären konnte, wie das im Kubernetes im Endeffekt auch umgangen werden kann, wo ich auch selber sage, als ich das vor Jahren angeschaut habe, waren wir noch nicht so weit. Also das hätten wir nicht so mit diesem Approach so super hingekriegt, dass ich kann jedem den Vortrag empfehlen, von ihm über Zero Downtime Kubernetes nochmal nachzuschauen, was da im Endeffekt dahinter stand. Das war eine gute Geschichte und ich fand es wirklich gut, das gehört. Auf jeden Fall promoted. In der Release-Pipeline sind auch natürlich Source Artifacts und Stages möglich. Das heißt, ich kann da auch nochmal ganz fein granular sagen, was, wie und wo auch tatsächlich ausgeführt wird. Und es gibt auch noch zusätzlich eben Admin Approval eben zu jeder Stage. Und das heißt, ich bin da auch im Release Management extrem gut aufgestellt, was die reine Verwendung und die nachhaltige Verwendung eben von Release Pipelines betrifft, in Verwendung mit einer Data Factory zum Beispiel. Also wir reden ja immer noch, nicht vergessen, über Data Orchestration, Data Flows, Data Pipes, die hier da eigentlich dahinter stehen, was wir hier erzählen. Es ist natürlich mir bewusst, ja, es ist simpel gehalten, ja. Also die wirkliche Herausforderung liegt da natürlich in der Umsetzung, weil ich will es jetzt nicht Shit in Shit out nennen, aber ihr wisst, was ich meine. Quasi. Es geht halt wirklich darum, nur weil das Template perfekt designt ist und dass jeden JSON Speech-Test passt, heißt das nicht, dass es am Ende funktioniert wird. Und darum muss man natürlich immer dann schauen, eben wie es dann für die eigene Organisation brauchbar umgesetzt wird, liegt dann natürlich immer ein bisschen tiefer in den Details drin. Aus CI/CD-Praxis hat sich auf jeden Fall mit den Tests, die ich auch damals gemacht habe, ein bisschen auch gezeigt, ich kann hier jetzt sehr gut Factories eben für jedes Produkt, für jedes Projekt quasi und auch für jede Umgebung getrennt aufsetzen, getrennt halten und damit auch zum Beispiel verschiedene Kundenprojekte gleichzeitig aus verschiedenen Codebases bestücken und damit auch trotzdem noch den Überblick behalten. Alle Devs sollten natürlich, das ist so Common Practice hier, sämtliche Feature Branches zugreifen können, weil im Endeffekt natürlich auch hier die Verbreitung und die Access dann natürlich das Wichtige ist. Und aus Seiten natürlich von dem, was dann aus dem Release Management herauskommt, sollten natürlich die einzelnen Factories natürlich in Azure Monitor auch aktiv gemonitort werden. Da habe ich dann einfach den Vorteil, dass ich dann auch relativ frühzeitig natürlich auch auf der Anwenderseite oder eben auch generell aus der Release-Pipe-Seite sehen kann, ob das Ding jetzt funktioniert oder nicht, weil meistens, wenn dann irgendein Credential inzwischen abgelaufen ist und sonstiges, dann wird das da halt auch im Monitor aufzeigen. Also ich habe da deutlich auch Möglichkeit, gerade in Azure noch hier nativ auch Monitoring zu betreiben. Das hat mir auch noch fast auch schon in die Richtung gedrückt. Start und Stop Trigger an sich und Cleanups kann ich natürlich auch über Pre- und Post-Deployment Scraps einsetzen. Das heißt, ich kann auch hier einfach noch mehrere Male draufschauen und sagen, hier möchte ich es nochmal zwischendurch ein Cleanup haben, weil es sich lohnt, einfach hier die ganzen bisher gesetzten Variablen wegzuschmeißen, zu überschreiben, neue Umgebungen damit auszustatten. Kann ich da nutzen. Globaler Parameter ist wahrscheinlich auch relativ bekannt, dass man das nutzen kann und sollte man nutzen. Einen interessanten Punkt aus dem, da hatte ich mal ein bisschen tiefer reingegraben und dann kam auch von wegen, man sollte auf jeden Fall auch ein bisschen getrennte Patterns im Naming einführen. Ich könnte zum Beispiel einen Underscore statt einen Bindestrich quasi benutzen, einfach weil ich dann weiß, die Pipe gehört dahin und der Branch gehört dahin zum Beispiel. Und damit eben auch das Naming-Scheme so verhindern, dass die Leute, die damit arbeiten, auch direkt einen Vorteil sehen, den Unterschied einfach sofort sehen. Außerdem kann ich nicht so schnell verschauen bei dem ganzen Thema. Für Git, jetzt kommen wir zu den wirklich interessanten Sachen, ist natürlich, kommt mir dann auch zum Vorteil, wenn ich das in Azure tue, ist die Verwendung von Key Vault, von Azure Key Vault, zum Speichern aller Connection Strings, aller Passwörter, aller Secrets, alles, was dahinter steht, kann ich eben damit in Azure DevOps eben parametrisieren, variabilisieren und muss es nicht im Git-Repo speichern. Ich habe keinen Connection String mehr, den ich da brauche, den ich dann in irgendeiner Art und Weise hin und her übers Internet schiebe, wenn ich die Repos einbinde oder sonstiges, sondern alles bekommt dann zu dem Zeitpunkt eben seinen entsprechenden Key zum Beispiel oder die Berechtigungsabfrage eben über die Release-Pipes, die eben mit Key-Management integriert sind. Also da kann ich wirklich viel machen und es ist um einiges sicherer. Eben mit Link-Services für ADF und Synapse Analytics kann ich benutzen dafür, um einfach hier eine sehr sichere Release-Pipe zu erzeugen und damit auch Git um einiges schöner, also für mich persönlich nativ schöner zu machen, wenn ich aus einer Azure Architecture-Perspektive, wie ich das jetzt damit tue, draufschaue. Immer wenn Azure Key Vault für Möglichkeit ist, dann sollte man das auch entsprechend nutzen, weil es ist wirklich ein sehr guter, sauberer Service, mit dem ich halt auch wirklich viel Sicherheit ins System reinbringe und einfach auch die Granularität wahnsinnig erhöhen kann.
Teammitglieder ist aus der Git-Integration natürlich, haben wir es vorhin schon gesagt, nur Read-Rechte auf die Factories und keine Write-Rechte. Und Write sollten nur wenige Leute haben, hatte ich vorhin auch schon ein bisschen gesagt. Es geht ja wirklich darum zu sagen, okay, es muss irgendjemand mal am Ende drauf schauen können und sagen, okay, ich habe es verstanden, was da passiert. Und ich weiß, dass es mit dem, was noch kommt oder was wir bisher gemacht haben, zusammenpasst. Also es geht ja auch wirklich darum, dass man sagt, gerade aus dem Thema Behavior-Driven Development, passt das jetzt zu dem, was Kunde möchte, passt das jetzt zu dem, wo wir hinwollen, auch einfach diesen Weitblick auch mitzubringen, quasi, und auch zu sagen, ich schränke es lieber auf weniger Leute ein, damit ich einfach hier den Überblick behalte. Für die, die es interessiert, wie man das macht, habe ich das auch direkt finden können, quasi. Data Factory Contributor auf Resource Group reicht aus, um eben hier das Ganze zu beschränken. Also auch wieder mal adressierbar in Azure. Wie das Ganze dann aussieht, habe ich euch hier nochmal ganz kurz abgebildet. Das ist auch ein Bild, das ich dann irgendwann noch später gefunden hatte, weil es eben so schön lokalisiert quasi eben, wo meine Source Control draufläuft, wo ich welche Möglichkeiten ich mit Release Pipelines und Meta Keyword habe. Also das ist für mich jetzt im Moment dieses Thema, wenn ich Data Ops für Azure denke, dann wäre das ein Bild, was ich im Teil absolut unterstützen kann, weil ich halt einfach hier sehe, okay, wo ist welche Definition drin? Wo sehe ich mich, wo finde ich mich zurecht, wenn ich in Richtung Dev Branches schaue, zum Beispiel Data Factory aus den Feature Branches heraus. Wo ist die Commit Branch? Wo ist das Zentrale? Was kann ich zwischendurch noch für Validations fahren lassen? Wo kriege ich meine, das ist auch extra abgebildet, zum Beispiel die ADF Publish, was ich ja gemeint habe, als die Default Publish Branch dahinter steht. Wie fällt das in die Artifacts hinein? Und wo kann ich im Endeffekt was aus der Config herausziehen? Ist eine gute Geschichte, um eben auch hier zu sagen, damit habe ich jetzt hier einen End-to-End-Deployment-Prozess drin, der eben von Git ausgehend, also gerade für die Developer-Seite wahnsinnig interessant ist und in Azure DevOps eben unterstützt wird, um ein ordentliches Release-Management aufzuziehen, um hier einfach die komplette Bandbreite von Möglichkeiten mit DevOps zu nutzen, um hier wirklich repeatable Patterns, repeatable Umgebung, repeatable Dataset auch und Data Orchestration halt aufzusetzen. Und zwar bis in die Production-Seite hin. Wenn ihr eben damit was rausgenommen habt, das ist ein Thema, wie gesagt, Produkte wären einen zentralen Punkt wert, eben auch aus der DevOps-Perspektive. Und wenn wir eben vom Mehrwert, vom Value-Item reden, dann ist das exakt in die Richtung, in die das Ganze auch gehen sollte. Und ich sehe das, wie gesagt, am Anfang auch als einen Vortrag, der beiden Seiten etwas bringen soll, um hier ein bisschen Verständnis aufzubauen, um auch zu sagen, hey, es interessiert mich, auch das mit ADF mal durchzuführen. Einerseits könnt ihr mich fragen, auf der anderen Seite gibt es auch gute Microsoft-Templates, mit denen ihr spielen könnt, mit denen ich auch schon viel gemacht habe, um einfach einfach das Ganze mal auszuprobieren, einfach auch selber aus seiner eigenen Perspektive zu sagen, wie passt das jetzt bei mir hinein, weil ich auch durchaus angehe, dass wenn das Thema aufschlägt, wird es wahrscheinlich am Anfang nicht ein Vollzeitjob sein, sondern das sind Sachen, die man nebenbei mitmachen kann. Nichtsdestotrotz, und das ist der Punkt, wenn man sich immer nur mit Sachen halb beschäftigt, ist es umso wichtiger zu wissen, was man getan hat und vor allem, dass man auch weiß, wo es hergekommen ist und es in irgendeiner Form lesbar wird. Dann würde ich an der Stelle auch schon sagen, ich danke euch fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet eine interessante Zeit mit mir und wenn ihr Fragen habt, gern.
Like never before, our world is changing. Faced with some of our most critical challenges, human ingenuity triumphs. Today, the Microsoft AI for Good initiative enables a person with an idea to accelerate it, to give it scale, to create change for the better. Microsoft AI will help our work by empowering people to take action. Through AI for Earth, photos can now help save a species. With AI for accessibility, the visual world becomes an audible experience. Sanitarium peanut butter. And with AI for humanitarian action, first responders can target their efforts faster than ever before. It feels humbling to know that I'm actually helping another human being. Today, we are empowering others to forge new paths, to fight famine before a crisis strikes, and protect ecosystems by identifying forests down to a single tree. We have the forest that we have today. We can't change that. What we can change is the future. Microsoft AI is fueling some of the most passionate and creative people on our planet, with the help of citizen scientists, to make change, once thought impossible, real. AI will know and understand and model based on the child interaction. AI unleashes new possibilities to impact our world. And together, we're not just dreaming it, we're doing it. Digital transformation is happening at a breakneck pace in today's rapidly evolving workplace. As a result, more and more organizations are looking to adopt a trusted cloud strategy to keep up, maintain business continuity, and move their businesses forward. But some are hesitant to make the jump into the cloud because they are worried about the security of their user identities, applications, and data. Those are valid concerns. But Fortinet in the cloud can put your mind at ease with adaptive cloud security. The Fortinet Cloud portfolio helps safeguard apps and data in the cloud with a comprehensive security solution. You can reduce the complexity of managing multiple solutions and vendors with the Fortinet Security Fabric. The Fortinet Cloud solution also enables your IT to scale and adapt without compromise. Wherever you are in your cloud journey, Fortinet can protect your users, data, devices, and applications on-prem and in motion. Run any application on any cloud to support any initiative with adaptive cloud security.
So, hello again for the last session in this track today. I'm very pleased to announce Henry Bean. He's waiting in the line and he will tell you something about logging, instrumentation, and more interesting stuff for developers. So have a nice time and Henry, have a good audience, and the stage is yours. So you may unmute yourself and rock the page. All right, thank you. Good afternoon, everyone. So first of all, I'm very sorry I am not there in person. I was planning to fly over yesterday and then train back to Netherlands this afternoon, this evening where I lived overnight, but my train back got cancelled. And these are not times where I want to get stranded abroad. So I decided not to travel, unfortunately. I am sorry. I do hope you have a great event though, and thank you for all sticking around till this session. I have no idea how many people there are, so I'm really hoping there are more than 2. So, in case you're wondering, who am I? My name is Henry Bean. I am a freelancer, independent DevOps and Azure architect, and that means that I develop software, and I also help organizations think about how they develop and release software, how they get value out of software. If you have any questions during this talk, feel free to ask them in the Q&A, or in the room you can raise them, and I think Christian will relay them to me. You can also reach out to me on LinkedIn or Twitter during or after this talk if you want, and I will repeat my contact details. One of the things from working from home is that you can prepare fun things. So if you're wondering where I'm from, these are the Netherlands, as you can see right here, and I'm actually from this small island, which is the largest of the Waddeneilanden. So if you ever come over, feel free to hit me on Twitter and we get coffee. The thing that we will be talking about today is monitoring or observability or what you're going to call it. And the essence, I think, of that subject is knowing what is happening with your applications in your production or pre-production environments. And knowing what is happening, I hope, is going to be a theme throughout this talk. And there will be a lot about tooling and there will be a lot about databases. But I hope that this underlying notion of why we do all this is going to be traveling along with this talk. There are going to be 3 parts. First, I'm going to do a little bit of theory. And then I'm going to talk a little bit about what to monitor. And then I'm going to try and spend all the remaining time on some demos on Azure to see how you can do that in practice. All right, so on to the first very boring part. When we talk about monitoring, I think there are 3 things that we have to reason about. And the first one is instrumentation. And I think of the 3 that we talk about by developers, it is often the one that is most often forgotten. It is the act of getting numbers out of your applications, out of your systems. And maybe we do get them out of our systems, things like CPU and memory usage, but we often forget to also get them out of our applications. The number of business transactions, the number of times an item gets added to the cart, the number of times somebody makes a purchase, those kind of things. These numbers, they're very important because we can use them to very quickly build dashboards that give quick insights in how our application is performing, both system-wise and on the business level. We can also use them to create alerts. And of course, there is this story that Netflix only has one very critical metric they monitor, and that's the number of videos started per second. If that drops, there's a problem somewhere. They don't know what problem, but they have a very clear indication of a problem. So getting numbers out of your application is very important to alert. One of the things to know here is that these numbers, we gather them very often. Like, for example, every second we get the CPU usage and the memory pressure, and that generates big amounts of data. So one of the things that we do is that we make this information a little vaguer over time. We call this rolling up. So, for example, after a day, we throw away 58 out of every 60 values. And of the 2 remaining values, we also add a minimum and a maximum value to get some feeling of what has happened in that minute, but do not store all the raw data anymore. The second thing is what the theory calls tracing. And this is what developers often call logging. This is the thing that we use for troubleshooting.
And in the old days, this would be console.writeLine. It is a very system-oriented thingy or application-oriented thingy. It is concerned with where in the code the execution was, what the value was of certain parameters, and often prints very verbose messages of what the system was doing. Of course, the number of trace messages can be a metric. Even better, when the number of warnings or errors goes up, there's just probably an indication that something is happening. This is very system-oriented, and that differentiates it from the third thing, which the theory calls logging, but what we developers often tend to call audit logging. Basically, it's the same thing. We emit text messages from a system, but instead of being very system-oriented, the code location, the date and the time, maybe the class, the line number, it is much more business-oriented. Which user was working? What was the state transition in the system? These are things like Henry purchased 172 pizzas. Henry has paid for his pizzas. These are interesting state changes that need to be recorded whenever something hits the fan, or whenever I think I ordered only 17 pizzas and the company thinks I ordered 170 and we have a dispute. Another difference between the two of them is that tracing is often retained for a limited amount of time. Tracing generates a huge amount of data and is very expensive to store and make searchable. So maybe we toss it out after 2 weeks or 4 weeks. If you need trace data for more than 4 weeks out to fix a bug, apparently that bug is not very important if there is not a more recent occurrence in the last 4 weeks. So there is no problem with throwing that information away, generally speaking. Audit logging is often quite the opposite. We want to retain that for a very long period of time and maybe indefinitely. For example, in banking and taxes, things have to be retained for 7, 10, or 25 years, depending on laws. But often you want to retain it for forever, just to make sure that you have like a record of everything that has happened and that carries meaning in the real world. Now, these three things we will talk about today. Now, let's say we want to get all this information out of our application. Then we need to have some kind of architecture to collect the information, store the information, and make it accessible. Such an architecture, well, there is a general blueprint of such an architecture that almost all systems use. Things like Application Insight, Datadog, New Relic, they all use more or less similar systems. And they all start with the notion that we have one or more instances of our application. That can be a C# thingy running on a VM. That can be a PowerShell Azure function running on a function plan. But there is some kind of application instance, really our code, our package. Now, our package is deployed onto something. Like I said, a VM, an app service plan, a container. Apparently these are hip these days, but it's running on something. Now, if we think about metrics and logging that we need to get out of that setup, is that we actually need it out of two things. We need to install an agent on the platform we are running on to get information about all the things that are not coming from our code. Memory pressure, CPU usage, the number of TCP connections, that kind of things. These things are often gathered by that agent and forwarded, but we also need things out of our own code. Now, that information is not automatically and magically collected by an agent. Instead, we often pull an SDK package into our application code and start writing out our own log entries and our own metrics. The difference between these two is very important. If you're in operations, you are probably very familiar with installing agents on machines that you have to monitor and getting this base information, CPU uses, memory, the things that are not specific to the application. But you have to rely on the developers, on the engineers that write the code to also install that SDK and also emit application-specific information, because otherwise you cannot monitor that as well. So this is where developers and operators both have a responsibility to together make sure that all the information is available. Now from here, we need to send that information and store it somewhere. In the past, we would put it on
on the same server as we were running on in files, and maybe we would exfiltrate it sometime and then combine it with all other logs and make them searchable. But nowadays, these platforms that our applications run upon, they come and go. We scale in, we scale out, we move to a more healthy machine, a pod blows up. These things happen. So all the data is nowadays almost sent to an HTTPS endpoint. Now, from there, the data is stored. For text messages, the logging, that's just one gigantic database that is often optimized for scenarios like append only, so no updating, storing full text instead of a lot of numbers and decimals, very, very searchable, and often also has capabilities to build in to truncate data that is older than X days automatically without being a very expensive operation. If we want to search the logs, we get a query engine, we type some SQL kind of language, and we get the results. For metrics, it works more or less the same on a very high level. We have a database. Now this is a time series database, which is a database that is optimized for storing date time plus name of a metric plus value. So a very, very specific data format, and storing huge amounts of them. It often has built-in behavior for this rolling up of values over time, and it is very good at getting the average of 1 million entries of the minimum or the maximum value. There are all kinds of optimizations in these kind of databases. Now, of course, we can query them with a thing like SQL as well, and then we would get a result, and that result will be a table with a lot of numbers. As that doesn't work really well, especially not for people in suits, often we query a time series database using a visualization engine. Power BI, Grafana, Azure Monitor, and they give us the results in a visual way, and that visual way is a graph, and we can combine those graphs into dashboards. Now this is all about storing the data and getting it when we need it. But there is also another usage and access pattern of this data, and that is processing the data whenever it comes in. So we also are going to need a streaming data engine where the data comes in near real time and then is evaluated to see if there is some kind of standing query that this information has an effect on. A standing query example can be an alert. Let's say we want to know when the CPU usage is over 90% for more than 1 minute. As all the data flows in, on the right it is stored, just because we need it and we want to retain it. But on the left, everything flows to this streaming data engine. And there is this query that's just sitting there and waiting there for that CPU information. And whenever a record comes in, it's going to examine it, see if it affects its result, being over 90 or under 90 for more than a minute. And once it's calculated that outcome, it's going to drop the data. So the main difference between a regular database and a streaming data engine is that a database stores the data and you bring the queries to it. Streaming data engine stores the queries and you bring the data to it, and then you drop it on the floor. For a while in Azure, well, I think actually it's way back now, we only could do this for metrics, but nowadays we can also do this for logs. So we can define queries that match certain log entries, and when those log entries come in, they generate an alert. This is a very general architecture that you see in many instances of an observability setup. Now, if you're a developer, and I don't know the makeup of the room, but if you're a developer at this point, you might be thinking, hey, this doesn't really sound like my job. I just write code, I push it out there, everybody is happy, I go home, I don't care if somebody gets called at night. Why would I care? Well, I think that way of thinking is the old world, and we need to get rid of it. We have a new way of thinking about how we work together, which is DevOps. And DevOps, I think there are two very important ingredients in DevOps that make that developers need to learn about these things. The first thing is, like I already pointed out, developers are the ones that are responsible for installing the SDK in their application code and emitting log entries and metrics that are relevant to monitor upon. So even if you don't do this thing where you create DevOps teams with both operators and engineers all in the team, working very closely together,
you as a developer still should make sure that engineers, operators have the means to do their work. But the second reason is I do believe that whenever possible, developers and operators should be in the same team, working closely together, building, shipping, monitoring, and improving the product they are working on. And this is a model that I believe in and I advocate whenever I can. But to do that, you as a developer need to know more about the work of an operator to effectively work together. You cannot work together if you don't know anything about the job the other guy or girl or they is doing. You need to understand each other's work to be able to talk about it. So I think engineers, software developers, IT pros or engineers as well, software developers need to learn about these kind of topics as well. So assuming there are developers in the room, and they are now caring, they might be wondering, what should I monitor? Which kind of metrics, which kind of logs should I monitor? Now, like any question, it might be handy to pick it up, flip it around, and try to answer the opposite question. Which kind of things should I not monitor? Because that might provide us with some insights. So the first thing is, maybe you shouldn't monitor your systems too much. One of the things that I observed in my my early career was that when operators came in, and they had this notion of starting to monitor the VM that my application was running on. They would monitor the CPU usage. They would monitor the memory pressure, the available disk space, the amount of swap operations, all these kinds of things that I actually don't know very much about. And based on these numbers, they would speculate, I would almost say, about the application being performant or not. Or there being problems or problems in the future with the application. And I think that's very, very interesting because I wonder, does Pagefile.io really predict the conversion that we're establishing in our application? Or is the amount of disk I/O really, really that interesting to create a report and send it to everyone every day? Maybe not. Maybe we shouldn't monitor our systems, but maybe we should only monitor our applications. The other thing that we maybe shouldn't monitor are averages. They are lying, cheating bastards, and they hide real issues. I mean, if you look at the average web API of any system, the response time, if it's a REST API, will probably be between 10 and 20 milliseconds. And if it's a WCF service, it will probably be between 50 and 100 milliseconds. The average is always somewhere in that range. The real problems are hiding in those averages. And you can use things like the maximum response time and the minimum response time, the 5 and the 95 percentile response times to identify these problems that are hidden in the average. Or maybe you can use dimensions, which means that we're not going to look at the average for all calls to our REST API, but at the average for each specific endpoint. And then maybe we can identify differences between endpoints. To add a little bit of nuance to these two things, of course, system metrics are handy. They can give us a very quick understanding of how the system that the application is running on behaves. And if you see the available disk size being 10 gig yesterday and just 1 gig today, it is very reasonable to assume that the application will not be working tomorrow, as there is no room for adding any more data. And the same goes for averages. They can give us really quick insights into how an application is performing, but just don't blindly look at them, I would say. As an example, let me tell you a story about something that happened a few years ago. I was working at a company, and we had a lot of databases that we were running for customers. I think we had close to 30 or 40,000 at that time. And all those databases were just running at somewhere between 5 and 15 to 20% of their maximum capacity. We couldn't scale them further down, so we were heavily over-provisioned for all these databases. And then one day, all of a sudden, this happened. We had one database. It was around 9 in the morning. It spiked up to 100%, stayed there for a few minutes, and then it dropped down again.
And we weren't monitoring the usage. So it took a few days, and then somebody, by accident noticed this and said, hey, this is a problem. We need to know whenever this happens. True story. I said, no, this isn't a problem. We are now finally using the capacity that we're paying for. Not a remark that was well received. And they counted and they said, no, we should add this alert. And whenever a database goes above this alert, we should get notified, and then maybe we should scale it automatically or investigate. I kind of disagreed, because if we double the capacity, the spike would just probably be a little less longer in time, because the computation will just stay the area under the graph. So we debated on how to end the debate. We could either go outside and fight, which wasn't very professional. So we called the customer to ask and find out what was happening. So the customer was one of our biggest customers that just recently migrated to the cloud that we didn't know about. They were just trying the database. And the first thing the developer of the customer did every morning was start up his computer, start running the most expensive, long-taking report he know about, and then look around, say, oh, I'm waiting for this report. Walk to the coffee machine and start talking to his colleague and getting coffee. So there wasn't a problem at all. Everybody was still happy with our performance, even though we didn't scale the database. Actually, it is my theory that if we would scale up the database and we would make this go quicker for the customer would be less satisfied, because they wouldn't have an excuse to get coffee right at the start of their day. As another example, here's the average response time that we got out of one of our APIs. It's a little bit high, but it looks kind of okay over time. You don't think there are any problems here. But if we dive deeper and we, for example, add the maximum response time in the same canvas, we see that there might be problems hiding in those averages. We can take another angle, and we can draw the average response time for the two operations that our API supports. And in this case, we would see that the orange line, which is the lowest line, which is looking at an item that you might want to buy, is very quick, which is very good. Customers get happy. They want to add it to their basket, which takes nearly a second. That's the gray line. And with that response time being close to a second, they would probably bail out and buy it somewhere else. I think it was Amazon that found out that shaving 1/10 of a second of your response times would greatly increase revenue on a web shop. Now, I'm not going to do this, but instead of just doing min-max, you can also use percentiles nowadays in Azure, so that's also a good alternative. But the point that I'm trying to make here is that measure things the user cares about. Don't blindly monitor your systems, but monitor things that really impact your business. So as an example, think it through, because it can be harder than you think. So here is an example of a dashboard that I created for a team when I was working as acting PO in that team, and I wanted to get some insight into how our application is doing. There were 9 graphs on the dashboard, and only 2 weeks later, I caught myself, looking at these graphs and coming to the conclusion, nothing of this is related to how the system is running. There is nothing about the number of messages on the queue. There is nothing about average response times of REST APIs. The only thing that I'm apparently interested in is the number of specific user actions and a specific type of user operations. And the numbers here and the graphs are taken from that system, but I've anonymized it so much that I don't think they make sense anymore. But I wasn't interested in anything of the tech, even though I was a developer there for 90% of the time. If you want to, explore this thought more about what should I monitor and what should I not monitor, this is a book that I learned a lot from. I should have written it much earlier instead of trying to find out some of the things on my own. It's written by Mike Julian. It's called Practical Monitoring, and I highly recommend it. And if you don't like reading, it's also quite thin. So that's, a second good argument to go about and read it. Now,
all this talk comes cheap. How would you, approach these things if you are using Azure and you want to do this and implement this? How hard is it? How much work does it take? Now, the service that you would use in the past were Application Insights, which was focused on instrumenting and monitoring a application. We had Log Analytics, which was a workspace where we could gather logging information from services within Azure. And we had Azure Monitor, which was where we could send metrics. Now, all of this has been moving together over the last 2 years and came together under the umbrella of Azure Monitor. And within Azure Monitor, you nowadays have metrics and log workspaces. And every resource, being it an Azure resource or your application, can start emitting metrics or logs, and they are all being pushed into one gigantic database. And you can explore the logs based on the resource or all the resources in a resource group or all the resources in a subscription. So there is no difference anymore between monitoring built-in Azure services or building your own application. Everything can flow together, which is really cool. So you can do queries on your, average response time on your web application and correlate that with the pressure on your firewall, which is really neat. Now, what can we get out of Azure? Azure delivers these capabilities to us in 3 layers. And the first one is the platform. And this relates to all the Azure built-in services. And almost every offering in Azure opts into this. It allows us to explore a fixed set of metrics that are specific to that service. So for Service Bus, I can find the number of messages on the queue. For a database, I can find data I/O. Depending on the type, you get relevant metrics. All of them are automatically recorded. They are stored for, I'm sorry about this animation, they're all stored for 90 days, after which they are disregarded, but they are enabled by default and free. Well, at least if you pay for the service that they come out of it. It is, by the way, possible to retain them longer, but then you have to forward them to a storage solution of your own. On top of the platform, we have application metrics. And now we talk about the application metrics that are not different between applications. Well-known metrics, CPU percentage in use, response times, memory usage, number of operations per second, these kind of things. If you want to get that out of your application running in Azure, you go into your solution, you install a NuGet package, you configure the instrumentation key, which links that running code to the place in Azure where you want to have the metrics and the logs land, and you're done. And everything else gets gathered automatically because it's highly integrated with the, for example, ASP.NET pipeline to get that information. And the third one is the custom stuff that you want to build on top of it. Now, this is the most work, which is also the reason it's most often neglected. But this is where you can get the most value if you want to, monitor business thingies instead of just system thingies. Here we can write custom metrics. So we can record how often somebody clears out his basket or how often somebody leaves the shopping process at step 2. To use these, we again have to install the NuGet package, use that instrumentation key, and then we can use the ASP.NET or actually all the C# stuff nowadays, built-in iLogger interface to emit log entries, and we can use the telemetry client, which is a class specific to Application Insights, to start emitting metrics. Focusing a little bit on web applications, so things like ASP.NET Web Apps and functions, the things that we can get out of that setup is, first of all, it records all the requests that come in. Is it POST? Is it GET? What's the timestamp? How long did it take to process? All these kind of things. And from there on, it can record log messages, which are just string messages. It can record all the dependency calls we make. So whenever we go to the database, it recognizes that. It records what's the query, if you want, how long it took,
before the result came back. Was it successful? Wasn't it successful? And a lot of dependencies are automatically recognized. Service bus, SQL database, other applications, and then you can click through to their logs. But also if you call a general REST API, it is still recorded as a dependency call. More log messages, and of course, every exception that occurs. So not just unhandled exceptions, no, all exceptions that occur are catched and written to application insights. And all of them are related to the request that they belong to. So it is fairly straightforward to get a storyline of what happened in handling a certain request. All right. To demonstrate a few of these things in Azure, I've created a small demo application. And like all grand examples, it's a URL shortener, which I implemented by building a Azure function plan, which hosts 3 functions: an add alias, a get alias, and get statistics. The add alias doesn't write the alias directly into the Redis database, but it hands it off to a queue for processing by a 4th function, which is the processor for that queue. Well, that's not fancy enough, so I added another function plan in front of it, which has a load generator, which every 2 seconds performs a series of calls on these first 3 functions. And there is a function that resets the complete state of the system every 4 hours, so that I can leave this demo running, for example, since yesterday evening, so that I have a lot of data, but I don't, max out my database. And finally, to complicate things, I added a 3rd function app that has just one function that also responds to a new alias being added, and that generates some kind of report. People in suits want them. So this is the architecture I built and implemented to hopefully show you some of the things that you can do with Azure in this regards. So without further ado, let's demo. So where shall we start? Normally I try to interact a little bit with the room at this point, but that's really tough. So Christian, if there are things people really like to see or want to know about, feel free to ask around and interrupt me. Otherwise, I'm just going to do a quick tour. So the first thing you'll notice is that if you have any dashboards built, they will show up automatically whenever you open the Azure portal. Now, starting about metrics, if I go to any service in Azure, for example, the SQL database. Okay, no questions so far, I read. I go to any database or any service, and often you will already get a graph. So this is a metric that's coming out of the database. But in the menu on the left, you can search for metrics, and you get a canvas where you can start plotting your own graphs. To plot a graph, you're going to draw a line using 4 inputs. A resource, a metric namespace, that it's always 1-to-1, except for application insights. You select the name of the metric, and then you need to say how multiple values for the same second are going to be aggregated into one value on the canvas. It can be things like min, max, average. So for a SQL database, the DTU is very interesting. Stands for data transaction unit, which is a unit for load on the database. I can get it as a percentage of the max capacity, which is very, very handy. And you can see clearly here that every 4 hours, my system resets, which makes reads and writes a little bit lighter, which is the reason that the load increases over time. I can add multiple metrics or multiple lines. So I can just do the DTU percentage again, but now I can do the maximum. I know you see, oh, this is fascinating. It really spikes here. So I can really build graphs like this. So I'm now querying the stored information and building a graph. Now what I can do on the top right, I can say pin to dashboard. I can select one of the dashboards that I already have or start a new one. This way I can start building dashboards in Azure. This doesn't work only for metrics that are built into Azure. This also works for the metrics that I write out myself. We will get to that in a bit. Now, I don't want to start looking at this picture all day and to see if it goes above this line. Instead, just looking at this graph, I find it interesting to know whenever this line goes about 25%. Click Create New Alert Rule. And now I will be guided
through a wizard where I can specify conditions on which I want to get alerted. And as there are 2 lines in the graph, there are 2 conditions already pre-provisioned. So I'm going to remove the maximum. And here I can build the rule. Whenever the average DTU percentage is greater than, and then I specify a number, and then I can specify a series of actions. I'm not going to do that because of time. But this is how easy it is to set up a dashboard or alert out of metrics in Azure. Now let's switch over to logs. Remember that I talked about that Azure Monitor has these log workspaces. Now I already created a log workspace. So if I go to my resource groups and then to demo and then monitoring log demo, you can see that I created a log analytics workspace. See that it has a logging database. What I also did, I went into my Service Bus namespace. And from there, I went to a thing called diagnostic settings. And diagnostic settings allows me to configure where to send the logs that are being generated by this service. And almost every service in Azure has this nowadays. NSGs have them, so you can see what's allowed and what's denied. Firewalls have them. Databases have them. If you can even log every query if you want to. I'm going to add a diagnostic setting. And for the service bus, I can get operational logs. I can get all the metrics. So if I want to do custom queries on them in a database. And if I use VNet integration or firewall rules, I can get logs out of those as well. I send them to a log analytics workspace, and they are sent to that workspace. Now I've set this up already for the simple reason that I can now go to this workspace and can go to logs. Here on the left, we see the tables that are available to me. And which tables are available depends on the data that is being sent to this workspace. Can be, so for example, Azure Metrics is used by many services and Azure Diagnostics as well. So I can get now Azure Diagnostics. Now I get log entries that are coming out of my Service Bus namespace. The Service Bus namespace identifies itself using its resource ID. It says which category, more about the resource, and then detailed information about what is happening. And I can query this using a language which is called Custo Query Language, which is quite similar to SQL. It has something like where and select, and we can do projections. So I don't know, let's go for where status as not failed. And one of the things you'll notice is that this is blazing fast on recent data, even if you have petabytes of data. Now this is the platform. Now let's go up one layer and see how we can get information like that out of our own systems. So what I have prepared is a ASP.NET web application. I've done file, new, ASP.NET, next, accept terms, next, finish. And then I created a Git repository out of it so that we can track any difference that I make. So right now, this is the default template in Azure. Let's say I want to start using application insights to get metrics and logs out of my own application. Then here at the top right, you can go to a thing called Connected Services, Manage Connected Service, get coffee, and add a service dependency. And we're going to go with application insights. Now there are two tastes here. I can either send the logs directly to the cloud, and then whenever something happens locally, I have to look it up in the portal, or I can gather them locally as long as my debugging session lasts. I'm a developer, I like debugging, so I'm going to go with option number 1. Now what this does is it installs the correct NuGet package, and the latest one for integrating with application insights. And it hooks up application insights into my startup. If we look at the changes it makes, it really doesn't do anything except for referencing that NuGet package, which name and version I always forget. So this is easier. And it uses a services.add application insights telemetry. Once I've done this, all the application layer telemetry starts getting recorded.
number of requests, duration of requests, those kind of things. Also, all the logging out of the Microsoft packages, ASP.NET, the base classes, all start being collected. Once I have done this, I can start doing other things in my code base as well. I can start writing things like logger, log debug, log information to start emitting information. And this information is also sent into a log analytics workspace, as we've seen before. I can do the same for metrics. And get a reference to a telemetry client, call a method called getMetric, give the metric name, the value I want to track. That's it. If you're wondering, how do you get a telemetry client? I get it through dependency injection, and that's automatically set up by that call to add application insights telemetry. My application is now gathering data when it debugs. And if you want to see that in action, let me spin up this ASP.NET application that I created and to which I added application insights. Hopefully it comes up. And this is, I think, the infamous weather service. No, this is just the welcome. Let me click on a few things so to generate a little bit of data. Now I can go into Visual Studio, and here at the top left, I can find application insights. And we can see requests being recorded. It tells me that this is a get on /index, the duration, start time, operation ID, etc. This operation ID is the thing that is also added to trace loggers, exceptions, and all these kinds of things to relate them together. This is when you want to work locally. If you also want to send this data into Azure, there's one change that you have to make, and that's that you go into your application settings and you add app insights _ instrumentation key, your key. That key you can get from going into Azure, going to application insights, create a new workspace, which I have already done. So you open it, and here at the top right, there's an instrumentation key. As you can see, it's not treated as a secret with Microsoft, which I disagree with. So I'm going to remove this demo as soon as the session completes. Once I have application insights, I can do the same thing. I can go to logs, and I can get, for example, all the trace messages that come out of my application. And there are probably millions since yesterday evening. There we go. And the first time it needs to warm up the data a little bit, but if I repeat this query, it's probably not going to take 6 seconds. And of course, every time you make such a statement, 5.4. Here I can search through all the messages, but I can also search through all the dependency calls, just like that. And I can make queries using a SQL-like syntax. For the sake of time, I'm not going to dive into that. There's just 2 very cool things that I want to show you when it comes to application insights. One of the things that we can do is we can go to live metrics. And this is where we can see the things coming in live. Response times, log messages, everything is near real time here, which is really cool because for metrics, the default delay is about 1 minute. And for logs, the default delay is anything between 1 and 5 minutes. This is really useful when you have a problem that you can only debug after the code is deployed, which is the type of problem you should avoid. Another cool thing is, and this really shows what you can do with all the information being collected, is that application insights can automatically give you a graph of all the parts of your architecture, how they relate, let's zoom on this, how long the calls between these application components take, how many there have been made in the last 24 hours, what's the success ratio, if instances are green or not. There's a lot of information that is automatically and for free being generated out of your data here. Now there's a lot more that I can show at application insights, but for the sake of time, I'm going to wrap up here. But I don't mind taking a little bit of time for questions if you want. But just 2 very short things that I want to share. First of all, this demo
is on GitHub. So you can download it, get it. There's an ARM template that you can deploy. 5 minutes later, you publish the 3 functions. You get coffee, wait a day, and you have a sizable set of data where you can experiment with and try application insights for yourself. And the other thing is, speaking of ARM templates or bicep line, dashboards, alerts, the application insights configuration, you can make that all as code as well instead of the portal that I just showed you. I think that's very good to know because, you know, clicking about first on test, then on acceptance, and then on production is not how I want to spend my time. Please do try this at home. It really is as simple to get started as I showed in Visual Studio. It's not like there is a lot of hidden configuration that you have to do. That's really it. And I really hope that, you know, developers start generating information out of your applications. So hopefully everyone benefits. I'll save you from this animation, and I am available for questions or otherwise, Christian. I apologize for going over time 1 minute, but it's back to you. Yeah, that's great. That's not the problem that you got a little bit over time because we started some seconds later, so that's perfect. Thank you for your great session. So I'm looking at the audience. Are there any questions left? Seems that the audience is already a little bit tired, so but it doesn't matter. Anyways, thank you very much, Henry. It was awesome how much possibilities we have with all the logging and monitoring stuff, which is directly integrated to the Azure platform. Great to hear that, and I think most of the attendees can take a little picture to their home or to their projects and take a look on that because it's highly appreciated, and I think it's really well full. Yeah, so it's on me to close this track. Thanks for everyone for attendance to all speakers, and please join us at our closing note. It's on the hybrid track. So if you don't have the link, please go to our website expertslive.at and join the experience of the closing note, and let's see who gets the prizes. So thank you again. Have a nice day and bye.